Hola a todos, bienvenidos a este primer GovTech Venture Day de América Latina y el Caribe. Lo hemos organizado con el Banco Interamericano de Desarrollo, con el BitLab y aquí colaborando desde la universidad, desde EA University. Yo me llamo Idoia Ortiz de Artiñano, soy la directora del Lab y hoy estoy encargada de presentar y llevar este evento. Pero no estoy sola. Como veis, tengo a bastante gente detrás, moderadores, startups, jueces, expertos en lo público, en innovación, emprendimiento. Todos nosotros aquí con dos objetivos hoy. Uno, visibilizar el potencial que tienen las startups, las scale-ups, la pequeña y mediana empresa digital en América Latina para dar buenas soluciones a nuestras ciudades, a nuestras regiones, a nuestros estados. Por otra parte, queremos empezar a crear comunidad y creo que ya hemos empezado con buen pie, debo decir. Tenemos más de 600 inscritos en este evento, por lo tanto, vosotros que nos estáis viendo desde YouTube, sabéis que con el link que habéis puesto va a funcionar, pero si queréis además verlo en otros idiomas, en portugués o inglés, tenéis los links debajo si lo estimáis oportuno. Os voy a contar un poquito cómo va a ir el día de hoy, la agenda que tenemos hoy. Por una parte, tenemos bastante contenido, tenemos dos paneles uno de ellos de startups que ya están trabajando con las administraciones públicas, pero también tenemos un panel de varias instituciones en la región, Uruguay y Brasil, específicamente, que ya están intentando crear canales, proyectos, programas para intentar facilitar ese canal con estos nuevos proveedores digitales. Además, tendremos nuestra final del concurso de startups. Lo abrimos en marzo, hubo más de 150 startups que aplicaron al concurso y hoy, el día de hoy, tenemos cinco finalistas que van a tener 5 minutos para pitchear su solución y tenemos un gran jurado que decidirá quién de ellas va a ganar el primer GovTech Venture, como digo, de la región. Antes de empezar con esta agenda que os he comentado, quería tener unas palabras, una breve conversación con, creo, una de las personas que está fomentando y promoviendo la agenda GovTech en la región más los últimos meses, el último año. Es Irene Arias, de CEO del BitLab. Irene, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes y buenos días a todos los que nos estáis escuchando y gracias, Idoia, aquí desde Washington y desde BitLab, el laboratorio de innovación del Grupo Bit. Muchísimas gracias, Irene, es un placer y desde luego un honor poder estar abriendo este evento contigo. Queríamos tener esta breve conversación contigo un poco para empezar a calentar motores, ¿no? Queríamos, sobre todo yo, a mí me apetecía preguntarte algo importante. Vemos que el BitLab ha trabajado ya en este GovTech, de hecho, y lo vamos a ver después en el primer panel. Ya habéis invertido en esta red GovTech con fondos de público. También habéis promovido algunas de las programas de innovación abierta, instituciones también, instituciones públicas, pero parece que ahora estáis planteando una agenda mucho más concreta en el startup sector. Te quería preguntar por qué precisamente ahora estáis viendo más oportunidades de inversión en la región, estáis viendo que hay mayor demanda. Cuéntanos un poco, por favor. There's a greater demand, greater opportunities in the Unmute, por region. favor, Can you que no se te tell oye, us a little Irene. bit about why this is the perfect Ahora time sí. for Ahora. investment? Oh, you were muted. Oh, Pues sorry sí, for desde that. el BitLab Yes, hemos well, trabajado at en realidad en esto the desde hace IDB Lab, we've bastante tiempo, been pero working a on this veces for a estas cosas de while. innovación y tecnología However, these things with no innovation se technology en realidad llevan bastante tiempo, pero no las take llamábamos necesariamente time. GovTech, como lo llamamos ahora. Entonces, And so we've been doing pero la things, but we experiencia sí didn't está ahí, ¿no? Y call además them abarca GovTech, but we bastantes temas do y have bastantes the sectores. expertise and know-how across Y different tanto, por ejemplo, en salud topics digital, en and sectors, educación, including digital al health, final, en dar una mejor education. respuesta At al the end of the ciudadano day, we seek to en give servicios que tradicionalmente citizens a provee el good gobierno, response pues a in través de innovación y services generally tecnología y de una provided mejor by the government integración through entre las ICT, and innovaciones que achieving a vienen better del sector de las integration startups between the al startup gobierno, que no es nada fácil. innovations and Las governments, which propias is not startups easy muchas to veces do. no se definen como Startups GovTech, a often veces se don't definen como consider B2G, themselves pero ni GovTech. They siquiera a call veces, themselves inclusive B2G. muchas veces, como hemos visto Oftentimes, incluso they don't durante el even último call año, themselves GovTech or B2G, but no son startups rather que han nacido they're con not vocación de startups that trabajar con have el sector público, been pero se created dan to cuenta de work que tienen unas with the habilidades public digitales sector, but they have digital importantes para dar una skills which are respuesta a, por important ejemplo, in la order urgencia to digital que hemos meet visto todos needs like durante el the último año digital y se urgency that animan we've a hacerlo, witnessed over ¿no? the past Entonces, year. algunas
and ya se definen más bajo they've now started to do this, so they la sombrilla consider de soluciones de themselves smart to be cities, etcétera. smart cities, Aquí lo que estamos tratando solution es de tener como ese supplier, panorama or completo y de ir something entendiéndolo, of the sort. pero So sabiendo this is que es con the bastante tiempo de scenario, experiencia. Y que sobre and todo, we've y been esta es working on la this razón for por lo some que time, estamos teniendo un and enfoque mucho más deliberado ahora, we're es now muy undertaking importante a more acercar deliberate estos dos approach mundos, because ¿no? A we're veces trying son to mundos bring these two alejados, worlds no together. existe la Sometimes they're far confianza que se away, and necesita there's no y no existen trust los canales, las formas de is contratación para necessary, or hacerlo the channels fácil, are not there, the etcétera. ways Entonces, of eso es por lo que estamos reaching aquí. agreements Un are not in ejemplo place. clarísimo del Hence, our 2020 ha being sido, here, a por ejemplo, good en la parte de example, pagos digitales 2020 y de has las to do with transferencias digital sociales, porque payments ha and habido en social América Latina y el Caribe transfers. muchísimos países que, In como en Latin el resto America, del even mundo, there have been han numerous countries entregado like the ayudas rest of the sociales a world. They've ciudadanos given que social estaban, aid sobre to todo los más citizens pobres y vulnerables de la who were región, especially the que most tradicionalmente lo vulnerable in hacían the en region. forma física. Bueno, pues Traditionally, this 14 países de América happened Latina y physically. Caribe Well, en el 14 último año countries in lo han Latin America and the hecho Caribbean have a done través de so métodos digitales. Y por primera vez, por via ejemplo, digital en Brasil, means. 15 And for the millones de first personas time in más tienen una Brazil, cuenta 15 digital. million more people have En digital Colombia, por accounts. ejemplo, In uno de los bancos Colombia, for que example, one of trabajó con el the gobierno para estas banks that transferencias worked with sociales, the government Da for these Vivienda, social transfer dobló el número de had cuentas doubled digitales y ya llega the a 11 number of millones de digital personas. accounts, and now Entonces, they account hemos visto que los hábitos de los for propios 11 ciudadanos y la million forma de users. interactuar con So el gobierno the puede cambiar citizenship cuando hay habits una and the necesidad way in inmediata, which we urgente, interact with the y hay que government can aprovechar change eso, porque ahora immediately no se when puede there is dejar, an por immediate ejemplo, que estas pressing need. transferencias And sean we need to solamente un solo realize evento, that ¿no? Sino these realmente transfers a should not partir be de ahí one-off thing, trabajar but el tema de rather from inclusión there we need financiera to y de move otros forward servicios de towards gobierno, financial inclusion como los que pueden and habilitar, por other ejemplo, la agenda del Ministerio de supplies Telecomunicaciones de and Colombia de services crear esta offered by the cartera government, like ciudadana digital. in Colombia with Entonces, this bueno, new esto requiere de todas formas digital muchísima citizen coordinación, portfolio. requiere This también, requires como decía antes, como confianza, coordination, una buena gobernanza, trust, gobernanza de los good datos, porque en el governance, fondo hay una desconfianza managing por data well, defecto. because Entonces, there's estamos distrust teniendo by default. So we un are enfoque mucho más actually deliberado ahora para undertaking a more tener deliberate approach in order las to bases para hacerlo de una lay the forma foundations eficiente, so that responsable, we can now move escalable. forward in a Y creo que hay responsible, muchas efficient, startups que nos acompañan scalable hoy que way. son And there are a un number of grandísimo ejemplo startups here de today that are cómo a sí se puede perfect tener example éxito of how you haciéndolo y can be trabajando de la mano del successful gobierno. Qué and interesante, working Irene. Me shoulder quedo to con dos cosas shoulder que has dicho. with Una, la the primera, que government. a veces Oh, se Irene, how confunde el espacio interesting. GovTech. No So solo you've son mentioned this empresas que tienen un modelo sometimes. B2G. GovTech Lo que creemos are o lo que es lo thought más to be válido B2G es companies, pensar but there's el more espacio to that. GovTech So it's como better todas to esas believe that empresas que the tienen GovTech valor would para lo be público, those solucionando companies that problemas are específicos valuable que for tienen las administraciones the públicas. public La segunda solving idea, lo que tú decías, specific hay que aprovechar problems el that espacio de public urgencia, administrations pero have. hay que And hacerlo also, we bien. need to Hay make the que most of plantearse las this lógicas de pressing moment, gobernanza this y urgency, para but we no need to en do esta this right. urgencia We need to make the replicar most cosas que nunca han of funcionado. good governance and Muchísimas not gracias replicate what por has esta not primera worked. intervención. Yo So te quería hacer thank you otra very much pregunta, for ya me quedo ahí. your Em, first bueno, response. I have a another veces es question difícil for explicar you. este nuevo espacio Sometimes GovTech it's difficult a to todos los miembros que explain this deberían de new estar implicados GovTech en este space ecosistema. to En the tu caso, different que tú tienes stakeholders tanta who should be exposición a inversores, involved, que sois since you're inversores vosotros mismos, um, ¿cómo in explicarías el contact potencial with GovTech a un investors. You're inversor? investors. So how would you explain the GovTech potential to an investor? Mute otra vez, I'm afraid perdón. you're muted again. Perdón, Nada, Oh, el, nada. my bad. Accenture Sorry. valora el Well, mercado de compra Accenture tecnológica por values parte del sector público a nivel mundial the en 400.000 just millones de dólares uh, americanos y of prevé que llegará al billón en 2025. Así que of ahí está la gran oportunidad technology macro. by Em, public ¿Qué estamos administrations viendo en América Latina y in Caribe específicamente? Se invierte millions gastas and más o millions, menos el año and pasado will 4.500 millones de reach dólares actually. So en last year, prácticamente en su 4.5 totalidad en billions fintech, were SaaS, invested en in e-commerce. Hay startups. So muy these poquito were que va a fintech, este mercado de e-commerce, but not B2G, de much GovTech. goes to Pero GovTech la or oportunidad está ahí B2G. porque But cada vez there's hay, real y creo que opportunity sí ha out acelerado there muchísimo, because la conciencia tanto we del sector público see como del that the ciudadano y esos public cambios de hábitos sector and de que hay citizens que are dar un now salto, ¿no? aware Que la that a economía leap digital está aquí para is quedarse y de necessary, que se abre un that espacio the mucho digital más economy grande is here to stay, and that de provisión de there's servicios room to aprovechando las nuevas supply tecnologías services, y por parte de las startups, pues making the con most of new de nuevo, si hay technologies. una The buena startups, gobernanza, un mecanismo de if compra they're que good, they're sea good más amigable para las governance, startups,
etcétera, purchase una mayor mechanisms confianza and para poder other hacerlo elements, y dar ese this servicio. will Así lead que, to greater efectivamente, desde trust BitLab tenemos and inversiones ya en confidence. 450 So startups. at IDB Lab, we have Hay invested in algunas que están en este campo 150 y startups, some quisiéramos in this field, and desplegar we esto a would
would like to roll this out to many more and share the Pues best ojalá practices. veamos más Well, if inversiones en este only espacio y sobre todo del we BitLab would y que see more haya éxito en el investment mercado de in vuestras soluciones. this Muchísimas gracias, Irene. space, Te agradezco and muchísimo estas primeras thank you very palabras. Sé much que vas a estar con for nosotros aquí todo el evento y your trabajando esto también. Ahora vamos a tener una, answers. otra You're breve going to be conversación around until con the otra de end las of personas the también que event. está liderando este So we'll talk to espacio you de later. But recepción. Se now llama we Tatiana have Gallego. Hola, Tatiana. Tatiana Gallego. Hello, Tatiana. A ver, el mute. Tatiana, you are muted, I'm Bueno, lo afraid. tengo más o menos controlado, Oh, I pero a think I ver si no got se it. cae la conexión hablando de Hopefully, tecnología. my Intentamos recuperar connection después, no hay will ningún be problema. stable. Talking Tatiana, about bueno, Tatiana es la technology. jefa Well, de don't worry. división, buenas tardes aquí, Good buenos días aquí, morning, good efectivamente, es la jefa de afternoon. división She de is vivienda the y desarrollo urbano del head Banco of the Housing Interamericano de and Desarrollo. Urban Ella trabaja Development en la Division parte at del Banco the Interamericano de Inter-American bueno, del Development Bank. grupo del BID, She works que trabaja en within the financiación IDB a los group gobiernos y and sobre todo, focuses on como ya veis en su government currículo, funding, trabaja con and ciudades. La she works pregunta que with te quería hacer a ti, cities. Tatiana, es que, bueno, My vemos question todos, y to como nos you, estaba comentando Tatiana, Irene, is, el as Irene contexto has es mentioned, we all urgente, es see that necesario there's intentar generar a esa, pressing need esa to relación entre las mejores soluciones que existen en el mercado create y las instituciones a públicas. En este caso vamos a hablar bridge between de los the gobiernos public del desarrollo needs urbano. and private Pero una undertaking. pregunta que tenemos todos es And si las ciudades, si las my municipalidades question están would be preparadas whether para cities and absorber towns, esa tecnología, municipalities are ready empezar to a trabajar con take estos on nuevos all proveedores, this new comprarlos, technology, to work utilizar with nuevas these new metodologías de suppliers, buy trabajo, from them, porque use la lógica del new proveedor, work methodologies, cuando estás because the hablando con una startup supplier no es el mismo. rationale when you're ¿Qué talking visión tú with tienes a al startup or scale respecto? up are different. What's your take on this? Gracias, Idoia. Gracias Well, por la thank you, pregunta y Idoia. por la Thank you for invitación. your Mira, yo question creo que and for las ciudades having de me. América I Latina y el think that Caribe the tienen un Latin gran American interés en and el Caribbean uso y la cities aplicación de are nuevas highly tecnologías. interested in Por un using lado, para el and desarrollo implemented económico, new pero como technology hemos for visto y financial discutido en el economic webinar y el development. But as bootcamp que we tuvimos discussed hace unas the webinar semanas, and bootcamp that hay una was gran held a couple disparidad weeks ago, there's a en huge términos de disparity capacidades entre as ciudades. regards Por un lado, capacity algunos países in fomentan la cities. So innovación in más que some countries, otros, innovation por is ejemplo, a través fostered, de la creación de for marcos example, legales que through faciliten el legal frameworks financiamiento o la that creación de ecosistemas de los que facilitate hablaba innovation Irene. or Ese es el caso, por ejemplo, ecosystem de creation. And Brasil o Irene de mentioned Uruguay. this is the case of Brazil or Pero además de Uruguay. eso, dentro de las ciudades Furthermore, también hemos visto que hay in una gran cities, variedad. we've Las ciudades seen a capitales, las great más grandes, obviamente están más expuestas difference y suelen between, ser un for poquito más example, capital avanzadas. Habiendo cities and dicho others. eso, They tend to hay be otras more ciudades advanced. como Having said Temuco en Chile o this, como other Córdoba en Argentina, que están muy cities, for example, comprometidas like con Cordova avanzar su in Argentina, transformación which are committed tecnológica with y en advancing apoyar a their empresas que technology les transformation den, and digamos, esa supporting base companies desde dentro del that municipio. Creo que eso will es muy help them importante from y este evento the town obviamente está muy itself. alineado con eso. So that's Yo important, and this personalmente event creo que is in line with las that. I tecnologías, personally si se believe usan that bien, ofrecen technology, if enormes used oportunidades y wisely, son un medio opens up fundamental huge para generar, opportunities and are digamos, fundamental in order mejores servicios para to los ciudadanos, offer better mayor services to productividad e the innovación citizenship. para They las generate empresas a y al better mismo tiempo mayor productivity, efectividad they y offer eficiencia y transparencia innovation en for la companies, and they comunicación que hay entre offer los better gobiernos y los efficiency and ciudadanos de nuevo. transparencies Pero in existen the barreras de communication entrada among para que, digamos, estos dos governments and mundos se citizens. But there are conecten. Y yo, barriers para that citar hinder dos o tres, me the gustaría connection of empezar these por el hecho de two que el worlds. Let me lenguaje give you some entre lo que examples. son las For administraciones example, the públicas y lo que language son las empresas spoken by tiende public a diferir administrations and muchísimo en companies términos de tend to be tecnología. different as Las regards mentalidades son technology. distintas y además el Mindsets are sector different, público tiene and the poca public tolerancia sector cuando se trata del have fracaso much y tolerance de probar cosas when que it comes to luego failure no or vayan a testing tener un éxito asegurado, como es things el that caso en may cualquier not proceso have de innovación. assured Además de success, eso, perhaps with any hay innovation algunas process. administraciones que se resisten al Moreover, some cambio administrations resist porque perciben que change. la They tecnología también puede ser perceive that una amenaza technology could contra los pose a empleados threat y requiere también un to cambio en la the mentalidad. employees Y por and último, requires digamos a que tenemos otro change problema cuando in se trata mindsets. And de los finally, there's an issue procesos when it comes de to contratación por el recruitment lado público en muchas processes. ciudades no The permiten la co-creación public de side, soluciones o they el testeo de don't prototipos enable que sinceramente son solution necesarios co-creation or prototype para testing that desarrollar un are concepto y una necessary base in order to tecnológica. develop a Em, technology concept Además de and eso, como base. mencionaba antes, hay ciertas Beyond that, condiciones de as I base mentioned earlier, there que are son some necesarias para preconditions arrancar, that are como son los necessary marcos in legales order nacionales, como son las to regulaciones start, like locales y que
local, regional, and national necesitan para poder promover una legal innovación frameworks that are abierta y necessary de for there to be compras open innovation and públicas ligadas a la for there innovación. to be public Eh, procurement Creo linked to que, bueno, innovation. con el tiempo vamos a So, necesitar with cambiar time, esos we will need procesos to change said y un processes poco and la forma en also la que nos hemos the way acercado in which desde la we have administración pública. Por otro approached lado, las ciudades tienen que aprender this también issue a from the abordar y public a enmarcar administration. sus problemas Also, para institutions need que to be able to estos sean frame solucionados por problems so that procesos they can innovadores también. be solved by Y innovative precisamente en el processes. tema, And digamos, del panel de specifically, innovación as abierta en regards ciudades, que the escucharemos más open tarde y donde nos contarán los casos de Montevideo y Sao innovation Paulo, cities, creo and que we vamos a hear tener unas about historias muy Montevideo and bonitas Sao Paulo, we'll que hear escuchar. fantastic stories. Muchísimas gracias, Well, Tatiana. thank you, Bueno, creo que daría Tatiana. 2 horas y And media solo we todos could todos los temas que nos has devote the mencionado en next este two and a ratito de half entrevista. hours only to Pero the me quedo con lo que couple decía Irene, topics ¿no? that you've Un mercado mentioned. de But 400.000 millones okay, de so we're dólares talking about y por otra $400 parte billion muchísima dollar necesidad, market muchísima necesidad and de a una demanda que está ahí, really ¿no? Y pressing cómo need entre because the todos demand intentamos is there. And ir quitando esas barreras together, we need para to tener, do que yo creo que es lo away más with importante, un barriers, mercado de with proveedores obstacles digitales to para la have administración más digital competitivo y suppliers diverso for posible. Renovables, administration as pequeñas, competitive and startups, diverse as de possible. pymes, We de need empresarios. big, small, Muchísimas gracias. medium-sized Tatiana, una companies, última pregunta y startups. ya Thank you, terminamos esta Tatiana. parte. Last Muy question, brevemente, la and pregunta que le he hecho antes a we'll move Irene, on. Very pero en tu briefly, I caso, asked Irene, I would cómo now defenderías like to para el ask you, GovTech how would o you las bonanzas de defend GovTech a un the alcalde que esté good things más o menos about GovTech convencido o to más o menos no convencido? mayors who could Cómo more or harías? less be Brevemente. convinced or who's maybe reluctant? Mira, yo lo que What would quisiera you es do? poder Well, transmitir a I los would like to alcaldes really que nos están convey escuchando, this espero que message existen muchas to empresas mayors. que ofrecen There are soluciones many que companies no which son offer costosas y que son, solutions that digamos, are not el costly futuro, and digamos, that de are la the future gestión, de la of planificación, del servicio al management, ciudadano planning, y and resaltaría tres grandes offering áreas. services to La citizens. primera And I would es mention que three main areas. las startups First, que permiten, startups las startups permiten mejorar la eficiencia allow y la for eficacia an de los improvement trámites in efficiency and públicos, que efficacy son of típicos, o sea, cómo all registrar, for cómo conseguir un example, permiso y que uh, se gestionan desde dentro de la ciudad. necessary Y que, formalities and paperwork. sinceramente, para que la ciudad If se you modernice, want to tienen que avanzarse. roll and Lo register, segundo whatever. que So, me gustaría in order transferirles to es achieve que las startups que the desarrollan city soluciones de modernization, you identidad need that digital also. Startups that em, push tienen digital un gran identity systems potencial, have a huge digamos, por ejemplo, a través del potential, uso for del example, through blockchain the use y que of pueden realmente blockchain, mejorar, digamos, el because número they de can really soluciones improve y hacerlas más integrales. solutions and make these La tercera solutions área more que creo comprehensive. que puede And ser thirdly, de gran interés para nuestros why I alcaldes believe our es mayors el área may de find análisis this de datos para interesting is mejorar la toma de decisiones y de because gestión. data Y por analysis último, improves creo que decision también tenemos que making and enfocarnos en las management. startups que And finally, permiten we also aglutinar el need pulso de to la pay ciudadanía attention to those startups that allow to really take como the una pulse forma of the citizenships de estar más conectados y perceptions entender in order mejor to cuáles son be las more connected preocupaciones and to really understand what the digamos, las worries and respuestas que concerns and pueden faltar. interests are of Yo the creo que la citizens. pandemia ha hecho que las ciudades So tuvieran the que pandemic innovar has y recurrieran a empresas de base tecnológica para made manejar digamos, los public desafíos administrations logísticos, de innovative coordinación, in de logistic focalización coordination y incluso de challenges. control que fueron It's been necesarios. difficult Y to espero que focus esa and pequeña control the muestra situation. les And I anime a believe seguir innovando that en tiempos de nueva technology normalidad y has bueno, helped, a the seguir innovation resolviendo has los helped, problemas a and I medida hope when we go que back se to the nos new van normal, dando. we will be able to also use Bueno, creo que lo technology voy to a meet dejar ahí porque nos hemos new pasado un poquito del challenges. I'm tiempo going to leave it at y that nada, de nuevo because I don't muchísimas want gracias. No to pasa take nada up porque ha more of your sido una time. muy, muy No, but buena don't entrada al inicio de este worry primer about it because evento. it's Gracias, the Irene, que te perfect tengo que dejar. Gracias, backdrop Tatiana. and Bueno, yo me quedo beginning con esto. Yo creo que hemos of this convencido por lo event. menos a Thank 10 you, inversores y a 10 Irene. alcaldes en Thank you, este evento. Tatiana. We have Muchísimas gracias a las convinced at dos. least Que ha 10 sido un placer poderos mayors abrir in this este event. evento. Thank Muchas you gracias. all. Thank you for Ahora vamos being Muchas a here gracias, Idoia. for seguir, the opening. gracias a los Thank dos. you. Vamos a Thank seguir you. con All el right, primer panel. moving on, Un we panel, have our a mí first siempre me panel resulta session. súper interesante And for me, escuchar I las personas que vamos a always tener en find este it panel. very Son interesting
to listen to what they have to do. They're all ya están trabajando business men and women, universidades, están. entrepreneurs, Hemos which are titulado already este working panel with B2G, public mito o administrations. We realidad, un called poco para this ver panel qué piensa, B2G, a myth qué or piensa la a gente, si reality, realmente to see nos what van people a think. demostrar que realmente este But modelo es you'll factible, see in a que minute hay that inversores que this creen en model él y is que hay feasible. muchas Investors instituciones believe in bueno, que it, creen and también en el there proyecto are numerous de estos institutions emprendedores. which Ellos believe son in Sebastián what they Stanieri, have to offer. We have COVF Sebastian Security, perdón, Stanieri, estoy leyendo con CEO voz at alta. VEU Hola, ¿cómo Security. estás? My apologies for turning my Iván Caballero, back de to Citibeats, you. We have Ivan CEO desde Caballero, CEO of Barcelona, City España, Beats y Juan José from Pocaterra, Barcelona, Spain, and desde Juan Venezuela, Jose también CEO de la Pocaterra, empresa Vicua, CEO of nos van a Vicua from contar de su Venezuela. experiencia. Vamos a All of them tener a will tell us Natalia, about Natalia their Aragullas. experience. We have Natalia, Natalia desde IDB, Aragullas from moderando el panel. the Vamos a tener IDB 40 minutos. moderating, Voy sharing a this. You cortaros, have 40 espero minutes. portaros bien y así nos tengo Please que escuchar así de behave repente, so I don't have pero 40 to minutos para esta conversación que cut you estoy off. segura We va a have ser 40 minutes súper for this interesante. Os discussion. dejo a I'm todos sure vosotros. this Todo will tuyo, be Natalia. extremely interesting. No, muchísimas Natalia, gracias, Idoia, over to you. Well, por esta thank you, introducción. Creo que Itoya, for ven your tres emprendedores presentation. con una idea We súper have three interesante entrepreneurs with todo a para vivir highly viajar. interesting experience Así que lo for primero que quisiera everybody. pedirles a cada uno de So ellos I'd es like que to nos cuenten cuál es la ask propuesta de each valor one de of sus empresas y our cómo comenzaron panelists trabajando what para este the value sentido. proposition of their companies is and how they started working with public institutions. No sé, si quiere, Iván, arrancar, ¿están escuchando? Ivan, would you like to begin? Claro que sí. Sure. Venga, pues empiezo yo. Okay, Gracias, I'll Natalia. Y bueno, begin. muchas Thank gracias por you, la invitación. Natalia, Estamos and encantados thank you for de having poder me. We're thrilled participar y to explicar un poco, compartir nuestra participate and experiencia. share our Em, experience. CityBits es una plataforma de inteligencia social que So usa City Beats is procesamiento del lenguaje natural y uses aprendizaje natural automático, language o sea, and inteligencia machine artificial learning. básicamente, So para it's procesar basically grandes artificial volúmenes de datos intelligence to basados en texto process y de esta large manera ayudar volumes tanto of data based a on organizaciones del text sector and público como help organizaciones del sector thereby privado a public and comprender en private tiempo real las organizations to necesidades better sociales, las understand necesidades de las social personas needs y de esta in manera real time, poder reaccionar de una manera people's más need, eficiente and y to de una manera más rápida, react ¿no? in a more Algunos effective ejemplos and quick de way. proyectos que Let me estamos give you some realizando examples, some projects that we're estamos conducting. trabajando con la We've OMS, been con World Health working with Organization, the para World Health identificar narrativas de Organization to desinformación alrededor del identify COVID. Todos sabéis que narratives el of COVID es un disinformation virus y se around contagia, COVID. We pero se all know contagia that COVID exponencialmente de una is manera a mucho virus más rápida, de and una manera mucho más amplia, there is an cuando infection. los procesos The de infections información are exponential alrededor pues when all the no information están bien processes aginados, ¿no? around this Y are hay not, comunidades que tienen pues estigmas say, sobre las vacunas, por adjusted or well ejemplo, una tuned. There serie are de creencias que communities hacen that que el stigmatize virus pues vaccines or have certain se contagie de una beliefs manera más rápida. that En este sentido, makes the nosotros estamos virus ayudando a la OMS a identificar be todas spread estas narrativas a nivel quicker. So global we're para helping the que en WHO to colaboración con los identify those ministerios de global salud pues puedan narratives reaccionar de una so that manera in mucho collaboration más with rápida. the national ministries of health, they ¿Y can cómo hemos llegado a react esto? ¿Cómo quicker. hemos llegado How have we gotten a hablar here? con el How sector did we público? get to work Pues la with verdad es the que nosotros es un poco por public ADN. sector? Well, Citibit es it's una in our empresa social DNA actually. donde City Beats is a ponemos en el social centro el impacto company. de la compañía. O sea, es lo más The importante para nosotros. Lo company's más importante impact no is es at the heart sentirnos of ricos, everything we ganar do. dinero, que We're not también, here to be hay que ganar rich dinero y hay que montar una and organización que sea sostenible y have rodearse de los a mejores profesionales big siempre. organization, which of course we want to Pero el make principal money and objetivo be es big. And tener for un that, we impacto en la have sociedad. the best team. Y de But alguna we want to manera have an impact pensamos on que el canal society. que nos ayuda a We believe acercarnos a that ver the una channel sociedad that mejor, allows us to canal de la approach vida, pues this es ideal el of sector a público. better society is the public sector. Gracias, Iván. Y Thank you so para much, Juan José, Ivan. ¿cuál es la Okay, Juan propuesta de valor de su Jose, empresa Vicua what y cómo is surgió esto? Vico's value Bien, gracias proposition? Natalia por la invitación y a todo Well, el thank equipo you, de Natalia, que está for your organizando el GovTech invitation, Venture and Day. I'd De like verdad que para nosotros es un thank all gusto estar the acá. Bueno, a organizers of nosotros nos the gusta esta GovTech pasión por Venture el Day. tema It's GovTech, an así honor que to eso be here, siempre nos and emociona. we share this Vicua passion nace en su we origen con have un propósito at muy claro de Vico with ayudar a los work gobiernos with emergentes a de clear purpose ciudades, to help especialmente a los gobiernos locales, a transformar esas ciudades en inteligentes, creyendo que el emerging tema de ciudades inteligentes no debe ser governments algo que and esté cities for solo the presente en las towns grandes and ciudades cities del to be mundo, sino que en smarter verdad because se this convierta should not en algo only for asequible y the accesible para la larger mayoría de cities, las it should ciudades, be especialmente en el sur global. accessible
Y nosotros lo que and desarrollamos fue una affordable plataforma que se llama to Urbo, all. We que developed permite a this esos platform gobiernos called locales Foodable gestionar that en tiempo allows real local governments seis to servicios manage públicos real que time tienden a 6 ser del public ámbito services municipal. that El transporte, el normally tránsito, are la recolección de supplied by residuos, the todo lo que tiene que by ver con el them. alumbrado público, Transport, las obras públicas y street la gestión de riesgos lighting, ambientales. Y um, un poco lo que hicimos es also aprovechar environmental risk el poder que management, brinda la Big and Data, es decir, la capacidad de local poder transport, estructurar en to Urbo, en este name a caso, de few. traer a And we Urbo y used digitalizar big data fuentes de through datos Urmo to diversas que la mayoría de digitize nuestros very gobiernos diverse locales tienen, databases, pero which que no most of comparten, es our decir, tienen en local grandes silos de governments have, but they información. don't Entonces lo que share or permitimos use. es They que have una vez la ciudad puede information cargar silos. So with diversas fuentes de our archivos de Urmo, Excel, we de could sistemas de información use geográfica, Excel incluso archivos que spreadsheets, puedan tener en papel, also que se pueda estar geographic compartido y information presentar una system, gran not to mention visual hard de cómo copies, and está la use all ciudad y this cómo and está have su a infraestructura, snapshot y of luego con inteligencia the status artificial of the y city. dispositivos o And sensores de with IoT o Internet de AI las and cosas, some pues tener data en sensors, tiempo real y con Internet eso of Things, we can optimizar have el real-time funcionamiento de data los and servicios públicos optimize the en el entorno way urbano. Y public eso al services final del work día para in towns nosotros and viene cities. And originado, at the creo end que of porque the nos day, dimos cuenta después de trabajar this con muchos is because gobiernos we locales realized after working with que el many problema era local bastante governments común en that the nuestras problem ciudades. was pretty Los funcionarios common que to trabajan all en estos cities, gobiernos government y un officials, poco venciendo el mito que civil preguntaba Gloria servants, de and si es una going realidad o no beyond, esto del GovTech y del and B2G, es answering que mucha whether gente cree que los this gobiernos no tienen la voluntad de B2G hacer is las a cosas myth or bien, y nosotros lo reality. que hemos Well, some encontrado es que es say todo that lo governments contrario. don't want Hay to una do voluntad things infinita well, de but los we've funcionarios seen just públicos the por hacer las opposite. cosas bien Civil y más bien lo que servants, tienen government es officials falta de are herramientas y eso really es lo que willful. buscamos They want to subsanar do things y right, ahí but es sometimes they donde lack the hacemos tools, and that's asequible where la we go in tecnología con casos and de uso want muy to concretos. make Es decir, con technology Urbo, accessible ciudades han and permitido cosas tan affordable. We've elementales como reducir el uh, tiempo de poda y allowed la to tala de un árbol, decrease que les toma the 28 pruning días poderlo and hacer trimming y of toma la coordinación de 4 agencias a city poderlo hacer en un trees. día y It medio, used to take hasta reorganizar la many days, planificación and now de this la can be done in modernización del half alumbrado público para atender days. las We've paradas de changed transporte público que se estén viendo the afectadas por esa falta de iluminación, o also the incluso street lighting. reorganizar y planificar Manage el this because riego there were certain areas de lo that que didn't son los have enough espacios lighting, públicos others en had too momentos much. donde We've incluso improved durante the lluvia se estaba irrigation saliendo a of regar public services, gastando because in recursos some que eran cases, críticos some para la cities were sostenibilidad de la ciudad. watering Y ahí es the donde plants creemos and que se hace la trees diferencia. even Por when it esos was pequeños raining. cambios y So pasitos de these transformación small digital changes que make se a hacen difference. asequibles de la These mano de small estos startups que steps toward estamos digital buscando transformation transformar esta make realidad en el it sector público y better. We impactar can la have vida de las personas. better Súper societies, and that's interesante, where we play muchísimas gracias. a role, and we have our little Ahora bit quisiera pasar a uh, Sebastián, que creo to que tiene otra add. propuesta completamente distinta Sebastian, a todo lo que your hacemos. Así que si nos podés contar un poquito proposal de cómo is terminaste completely trabajando different. en el Can you sector tell privado. us Vale, what you muchas do gracias and Natalia, how you gracias ended por la up working oportunidad, muchas for gracias the a todo el public equipo de sector? GovTech Thank you, Lab, Natalia. Thank you conocido y for the Doña, opportunity. bueno, y a Thank todo el you equipo de BIP, que to the me pone muy IDB contento compartir Lab. con ustedes Thank este you to momento. Soy el Itoya, fundador de to BU, una everybody. compañía de The ciberseguridad. founder and CEO Díganme of cuántas veces EU. durante este último año se preguntaron si estaban seguros. How many Eso que times estaban have you haciendo y esa asked información que yourself estaban whether you were transmitiendo safe, o ese whether the nuevo proceso de information you were negocio mediante el cual tuvieron que adaptarse al sharing, contexto or era the algo new que iba a exponer o no su process reputación? that would Nosotros como compañía affect nos ocupamos de your esa parte reputation with the invisible que company. ahora, bueno, se We take care of subrayó this invisible inmensamente en el último part, año, which que tiene que has ver con been proteger a clearly cada seen, uno de which ustedes has to en el do with momento en el que están protecting each haciendo and every procesos one of digitales. you when you La undertake in compañía digital tiene processing. 14 años, The hoy tenemos company has been presencia around en for 30 14 years. We're países present y in más de 30 150 countries, especialistas and en over ciberseguridad 150 specialists enfocados in en resolver cyber un problema que es security muy are concreto y focused estoy on seguro que se solving van a very sentir specific problems. identificados, And que I'm es sure that you're going to proteger relate la to this, identidad which is digital de las protecting the personas. Algo digital que se identity of volvió people, sumamente which importante is debido of a the los essence procesos remotos que se tuvieron que insofar as implementar all the remote en processes distintos that tipos de had to organismos. be Nosotros implemented tuvimos so la quickly buena across fortuna de tener esta many visión, o sea, government 10 años atrás, agencies and departments. implementamos el primer Fortunately, sistema 10 de years identidad ago, we digital implemented the first nacional en digital Argentina, que era un sistema muy identification similar system of al de Argentina, Estonia, del nivel del de Estonia similar to the one o in el de India, mediante Estonia el cual or cualquier India, persona a través de whereby una any conexión al person, gobierno, ¿sí? Se puede when verificar su identidad por connecting with biometría the government, facial, can biometría de have their huella y un
identity otro verified punto through de face validación, ¿sí? recognition, through Pudimos colaborar con el also gobierno en truth Ecuador con recognition, and casos de others. uso We worked similares, with pero lo Ecuador, importante de a esto similar está en que case este tipo de tecnología hoy está disponible para cualquier uses segmento, this ¿sí? technology. At La the end of the day, medicina, it's available educación,
muchísimo healthcare, con fintechs, de hecho, otras education, compañías que tienen también fintechs, for colaboración con example. el BID y que tienen We este have propósito que para nosotros numerous siempre fue muy fintech importante de companies ayudar, with digamos, which a que los we seres work humanos at the tengan un EU security proceso because sin they fricción want to make tecnológica. sure that Venimos their acostumbrados de una época en la que las processes have herramientas no hacen que el ser technology humano se adapte a frictions, la and tecnología, ¿no? we Y yo come soy from un a fiel time where creyente que human tiene que ser, beings digamos, adapted todo lo to contrario. technology, Y la and I verdad, firmly no, believe no that we por need tirar just the laureles y quedar bien opposite. con todos And acá, pero it's not. siento que este grupo de Uh, personas I'm not es un grupo de trying personas que comparte ese propósito, así que de nuevo los to. felicito por esta iniciativa, por Just darnos el believe espacio me para that muchas veces I informarnos know de that esto. you believe in this, and I would like to thank you for having us. Muchísimas gracias a los tres Well, por thank haber you. aceptado Thank la you very much invitación for y por accepting venir our acá en forma muy invitation generosa a and for compartir being su here very experiencia con el generously resto de la to audiencia y share también your experience darnos insights. Nosotros with también the podemos rest of the colaborar audience como and for giving organización us internacional. insight as Ahora quisiera, an international quería organization. aprovechar para I would preguntarles, now like bueno, el to tema de la compra ask you pública, ¿no? La contratación about pública que siempre se dice public que como es una gran procurement, barrera because we al hear desarrollo that de estos it's the ecosistemas main GovTech, barrier to these al que el GovTech trabajo del sector público y el ecosystems, sector privado puedan that encontrarse, ¿no? for Y the ahí yo le finding quisiera of dirigir the la public pregunta and the private a Juan endeavors. And José, I have a question for ¿qué barreras Juan encontraron en el Jose. camino What ustedes? barriers have you met Bueno, along barreras the way? muchas. También Well, creo que we've comenzamos met hace, numerous hace bastante barriers. tiempo We cuando todavía started el término out a GovTech long quizás time no ago estaba when tan en boga the y term ahorita, GovTech gracias a was Dios not y a gracias al apoyo buzzword, de los but entes now, thank multilaterales y God, de and thanks to del trabajo de todo este multilateral agents ecosistema que se and ha venido thanks to the work of construyendo, all this pues ha venido ecosystem creciendo that de has manera been built, significativa. has Yo grown diría que uno de los substantially. primeros And obstáculos I que would say that one of conseguimos the main es ese mito que obstacles existe en el lado del sector was that público de que myth las soluciones de tecnología that deben estar desarrolladas technology dentro del sector solutions need público. to be Y developed eso, in-house in the digamos, no es que public estoy en contra sector. And naturalmente, I'm porque not claro que hay against capacidades en los that, of equipos course, locales, because pero sí creo que al final, locally igual que en we el have sector privado, es capabilities, importante que but el as sector with the público se private concentre sector, en it's aquello important for the que es su public core, sector que es to donde más focus agrega on valor their al core ciudadano, a su activities, cliente, which is where y they permitirle add more apoyarse en value estos to the agentes citizens, externos to que the somos los client, and startups o el use sector external privado en poder agents, fortalecer including aquellas startups capacidades and desde el punto de the vista de private herramientas sector to tecnológicas que además strengthen permitan them, acceso a because la we have innovación continua, technology porque that ahí es allows donde for estos nuevos modelos de negocio ongoing que se están permanent abriendo innovation, con because software these como new servicio, con innovations plataformas que pueden permitir like software integraciones de una service manera or muy ágil y platforms that allow rápida, for a very pues agile acelerarían los tiempos de probar nuevas integration with soluciones the, y además de brindar esas all of soluciones the al testing ciudadano, que es al and to final quien offer más los está solutions necesitando y to a quien nos citizens debemos who really todos. need Y them. luego el segundo obstáculo que te diría es un Second poco obstacle yo mentioned diría el miedo que is existe a probar the todavía con to startups que están recién try comenzando, donde las credenciales no startups that existen. have just Usualmente en started contratación and pública, they ese don't elemento have de tener que credentials, presentar because in public credenciales y procurement una you normally trayectoria have to gigante aliena a justify la what mayoría you've de done, compradores. Para and you need nosotros to fue un reto show al that you principio have que tuvimos que experience and that conseguir this is a muchísimos talent. ciudadanos que At the beginning, confiaran al we principio y pagaran ese requisito really para had to poder work nosotros for entrar porque many éramos una cities to compañía trust que no us tenía esas from the very credenciales. beginning, because Eventualmente, we cuando didn't las hemos have conseguido, pues logras acceder a nuevos clientes, that pero igual es importante baggage, que los gobiernos that locales, history especialmente en behind esos us. But it's montos de important mínima for cuantía y local menor cuantía, se abran a governments involucrar y to se abran open, a darle la especially when we're talking oportunidad a about small empresas amounts que pueden of venir no necesariamente con so todo el bagaje que tienen empresas opportunities de tecnología más that grandes, may be pero que very sin duda new. They cuyas don't have the soluciones larger probablemente tech estén have, más but ajustadas a may las have necesidades de solutions ese that are sector better público adjusted to local, their pequeño y very mediano de la región needs y that que are maybe además pueden local or acceder a innovación small or continua medium a un precio sized, and mucho then más asequible can que lo que lo harían offer en esquemas de ongoing proyectos permanent tradicionales. innovation at a lower Bueno, price. muchísimas gracias. Creo que el tema de Thank you very much. la gran diferencia, ¿no? De la I posibilidad de think that's tener the esta big innovación difference. continua The con el possibility software of as a having service es que continuous sea un innovation desarrollo with interno dentro del mismo SaaS municipio. Y ahora from quisiera the pasar a Billu very a ver en qué municipality. ven And now I will ustedes, give o the sea, floor to the next cómo ven colleague este to tema see de what's the case. How contratación do you pública see y qué barreras the encontraron en ese camino en situation of relacionamiento public con el sector procurement público. and the barriers Ahí you la verdad que face? quiero compartirles que tengo Yes, una I like visión to bastante share with sesgada sobre you el tema that I have porque hace a 20 años que biased trabajo con view. gobierno. I've Y been por lo general me working with pasa que governments quien me for enfrenta y que me 20 dice, oh, years. trabajar con So gobierno, those identifico que saying es that una persona que nunca trabajó con el gobierno. no,
working with governments is very difficult. Well, then I identify someone who never works with government. We try to be the best client. Well, they are the best client. They ensure the payments, even though they might delay some payments. Juan José, tal vez vos te armaste una startup y a los 5 días te piden que tengas referencia. Y vos decís, bueno, no. And then, well, when we're talking about the startups, then might
suddenly ask you for a muy great deal buena of y creo que experience, which is tiene que impossible. ver Our experience, however, is really good. antes de comenzar a trabajar con el It has to gobierno, do with the identificar moment before con we estos started working with organismos government, puntuales, con when cada we uno de los organismos, cómo fue el identified proceso de with compra. each body what Y was antes de the comenzar a hacer la process of inversión de tiempo, purchasing la and inversión before de the identificar si investment uno in está time preparado para enfrentar to ese proceso. identify whether Lo we otro que suele can pasar, deal ¿sí? with Y the en nuestro process. caso nos ha pasado incluso en Something licitaciones que son also we've seen that sponsoriadas, in dicho some más adelante, por tenders organismos como el BID o el Banco Mundial, en la cual by simplemente the necesitas un World partner. Bank, whereby you Alguien just que need sí a cumpla partner. con todas That's esas all you need. condiciones Someone para who ticks poder all the crear un boxes. contrato de representación de And tu then you producto can para create esa a representation comercialización contract o under para which estar you más en can un joint deliver your venture en services, ese or momento you can create a con joint esa venture organización. O sea, with soy un that fiel organization. creyente de que si el organismo de So I am a gobierno firm crea believer las that if the condiciones y government pone en body marcha para que creates the nosotros conditions innove, for a company like us eso, to digamos, innovate, es totalmente redituable en el tiempo, porque tarde o that's temprano, digamos, very profitable se in time, juega, se because hace un contrato sooner rather than o later se you will resuelve la collaborate, licitación de establish a contract, la manera or there will correcta. be También he procurement in the proper visto, way. justamente Also, I've en este último seen tiempo, una in the last flexibilización y un cambio en las few prioridades months justamente por la some more situación, ¿no? Antes flexibility, había que especially llegar due con, to no sé, this 7, 8 situation. carpetas. Ahí Before, tenemos fotos mías where you needed llegando a 8 la folders, I have licitación, pictures of abrazado todos myself los sobres going to que uno tiene submit que a llevar, tender with ¿viste? all Abrazar the eso. envelopes and folders I had Felicitaciones, to submit. confío que también But suddenly, eso happily, that va a quedar en el changed. tiempo, pero también creo que hay una That parte de will give remain. back desde, And also, desde nuestro tipo de empresas there's the para con el give gobierno. back Tenemos side. que empezar a acercarnos From us to sin governments, we expectativa. need to ¿A qué me get refiero? A closer poder to compartir governments buenas without prácticas, a any poder compartir cómo expectations. I'm talking about trabajamos, sharing a good poder practices, to ayudarlos share how we a work, to see rearmar how we esos can pequeños help them caminos como el que comentaba recién Juan José to de recreate innovación. these Bueno, new ¿cómo creo un ways fast of track para la innovation, innovación dentro to de create, mi for example, a fast municipalidad, track dentro for de mi innovation espacio, de within mi barrio, de municipalities, mi within organismo our de gobierno neighborhoods, independiente? our independent body organizations, for example. Thank you very much. Well, thank you. I think you touched on a very interesting topic, which is how you prepare for that process that you are going to face, which is dealing with the public administration. You need to be prepared, and then also there are tenders, and we need a more positive view. Sí, la responsabilidad es nuestra, ¿no? Yes, Yo soy el it's dueño de esta down to compañía, us. soy el responsable de entender We are a 100% si eso company, donde estoy invirtiendo and we need recursos to es algo que fully funciona o no. understand whether my Y después resources are going to be de la profitable decisión where I es invest decir, them. no, mira qué difícil que The es esto. decision is Mira, easy to make. esas Oh, it's like, oh, this decisiones, is too sobre todo del difficult. gobierno, So están we need to establecidas mucho analyze the tiempo en conditions, and anticipación. conditions are Por lo tanto, set digamos, ahí in hay advance, responsabilidad much in nuestra advance entender si by lo governments. cumplimos o no. And it's down to us to see whether we can meet those requirements or not. Yes, on the one side, we need to be prepared for that process, we need to understand the process, and on the other side, we should facilitate certain conditions for innovation to appear. And for Citybits, how was your situation? You also work with many private clients. What surprised you when you started dealing with the public administration in Claro, para comparison with nosotros your private clients? Well, la principal diferencia o the lo que main estamos viviendo es difference for us, en el sector what we are público no seeing, estamos is that teniendo in the churn, o public sea, no hemos sector, perdido ningún cliente. Hay una we haven't fidelidad, lost hay una any manera clients. There's a high especial, level of loyalty. que mencionaban Juan José y Sebastián de la innovación Jose continua, and ¿no? Sebastian Sí que mentioned de primeras igual this te encuentras un continuous poco de innovación innovation. al riesgo, Maybe at pero una vez the has conseguido salvar beginning, esa there aversión is al riesgo a aversion to través risk, de but once you've overcome that educación, un buen through business case bien education, construido que a te good business ganaba un case which is proceso que les solid, to permitiera see that they're abordar saving una serie costs, de retos de una manera más eficiente. facing challenges in a more A efficient partir way. de ahí, On that lo que nosotros basis, estamos viendo es que se genera una relación what como muy we see simbiótica, ¿no? is there is a Y que symbiosis si al cliente le va bien, between a the ti te va two bien. parties. Y If they hay do una well, agilidad you y hay do una well. capacidad It's a de win-win crecer, situation, and there's evidentemente margin mucho más for despacio que en el growth. sector privado, Obviously, pero hay you una grow capacidad de slower than in the crecimiento private muy sector, but there's estable margin for growth. y que es And muy this rica, is es muy stable growth, enriquecedora también rich growth. para la startup, Also porque te permite enriching crecer for the poquito a poquito startup, de una manera muy because you segura. can
grow muchas veces, seguramente little muchos de by los little, emprendedores but que estáis in a aquí, que en el safe sector manner. Many privado of the entrepreneurs, encontráis yes, el in the mega private deal, sector, parece que es el mega you contrato, see, la cosa you fluye have muy a rápido, big te entra un deal, vértigo que dices, you're about esto no sé dónde me va a llevar, to grow fast, estoy and aquí poniendo then cantidad de recursos you y yo no sé ni si gano dinero. get En cambio, en scared el because sector you don't know if you público, can pues esto deal no pasa, with ¿no? Todo all esto that se huge mueve de una manera scaling un up. poquito más estable y un poquito And well, con unas in the velocidades un public poco más sector, this tranquilas. is well, the time frame or the speed is a bit slower and shorter. The time frames. O sea, a las startups que están arrancando, a que están So conectadas, que estuvieron en el for the bootcamp, también le das una perspectiva startups, también de, well, you're providing us o sea, a la with a pregunta, volvemos a la perspective. pregunta Or rather, inicial we del go panel, back ¿no? Esto to de the initial el question to the GovTech panel. y los GovTech ecosistemas GovTech de la región, ¿es and un mito o es una ecosystems, realidad? is this a Y myth or creen a que las reality? ciudades pueden ser buenos espacios Do you de think that innovación cities could be o para good el places for GovTech o no. innovation for GovTech? Les dejo esa pregunta también a los tres. This is a No sé question for the si three of Juan you José, again. querés darnos tu Maybe perspectiva Juan primero. Jose, you'd like to Bueno, share your view? soy fiel creyente de I que am a esto sí es firm una realidad y believer no solo es una that realidad, this sino que is en las a ciudades es reality. el mejor espacio para poder And hacerlo actually, realidad. cities are the best A ver, space to es un make número que no this a miente. reality. No solo somos la región más urbanizada del mundo en el caso de We're the most Latinoamérica, sino que urbanized además tenemos region una in realidad Latin donde America. tenemos 15.090 That's y a tantos fact. gobiernos locales desde México hasta We Argentina. have Y eso solo close estoy to hablando de lo que llamamos 16,000 gobiernos a nivel regional municipal, en ese governments, and nivel we are más talking básico, más about bajo desde el punto de vista del basic gobierno. level Eso quiere decir que hay municipalities, un for volumen example. importante So y the ya se volume mencionaba al is principio big enough, cuánto se procura o cuánto se destina a inversión desde and el sector público procurement para and compras investment en términos de tecnología, con lo cual el when it mercado, comes es to decir, una de las primeras technology cosas que tú is quieres para que un mercado important. sea realidad es que la And torta well, sea suficientemente grande para que todos los the actores first thing you queramos comprar want en ella. Eso ya es una realidad. in order to ¿Cuál es el problema create, ahorita? Que la to torta tiene make muy a pocos actores. Y ahí technology es donde a creo que todo reality is esto that que se the viene pie is desarrollando big y enough. donde creo que The todas las thing is, there are startups not jugamos un rol enough actors in importantísimo the pie, y and además we es all muy play an bonito lo que está important pasando role. porque en los And this is últimos años, beautiful bueno, what en we el are caso de aquí hay witnessing in varios the last que few hemos years. conversado anteriormente, pero And estoy well, seguro que aquellos que nos están I've talked to some escuchando, colleagues las here in the startups están panel. colaborando entre todas. Aquí no Startups estamos are hablando de collaborating competencia, estamos together. hablando We de are talking about alianzas estratégicas que se competition. We are talking desarrollan about porque incluso donde hay strategic espacios alliances, de especially when ciudades there are o donde hay una overlapping areas coincidencia en determinadas soluciones, hay espacio para for cooperar some y además las necesidades solutions. de There's los gobiernos, space for especialmente en los cooperation. entornos There urbanos, es are decir, en las ciudades, needs from son government at multifacéticas. Nosotros en la city mayoría de las ciudades con las level, que trabajamos tienen por lo menos 10 o 12 multifaceted. agencias o dependencias o You direcciones have distintas que tienen time diversas reference as well, necesidades que en with colaboración con diverse otras needs, startups o con they otras empresas se collaborate. puede desarrollar If una oferta de valor you agregado truly with que sea conjunta startup, y you que can sea meet all of complementaria. them. We Entonces yo can lo que creo hoy en join. día es que las ciudades presentan una oportunidad So I muy think that importante porque la torta está ahí cities y además el represent impacto an que generan estas important soluciones opportunity. The está ahí pie también. is Entonces there, las ciudades al final, and los the gobiernos opportunities locales, are there. son la So infraestructura local más crítica de la governments vida de las personas. Cómo se deal mueven, with critical cómo reciben agua infrastructures for potable, people, how cómo they reciben move, how energía. they Es decir, get es lo their que drinking realmente water, how they use sostiene la vida energy. productiva That's the very de nuestra mainstay sociedad. of the Entonces yo productive creo que lo life que está ahí of es el our reto de cómo podemos social agilizar life. el proceso de And the challenge adoptar is to estas speed up the tecnologías process y of abrir el adopting abanico technology para que muchos más podamos and participar. Y por eso opening up creo que lo más the relevante array of es options. eliminar la barrera que puede What's existir a most tratar de important is to cerrar remove muchísimo los procesos de barriers contratación pidiendo when it tecnologías muy comes to específicas. Es procurement. más importante pedir When there un are very caso de specific uso needs explicitado of que con qué specific tecnología technologies, se it's hace. more Si eso important está to en ask X for lenguaje de results rather programación, si than es open technology. We're source o talking no es about open source, programming si es SaaS languages, o no es SaaS, porque if eso it's ya corresponde a cómo te SaaS ofrecen or la not. tecnología. Lo So importante this es is que el down to resultado technology. se What's pueda generar y que important por is that the ende result esos procesos de can be optimización se puedan generated, dar en este and proceso. therefore there can be optimization in these spaces. Gracias. Y para vos, Thank Sebastián, you. And for you, ¿también Sebastian, coincidís con esta visión de las do you ciudades also como share buenos this espacios view de of innovación? cities Sí, as sí, sin good duda, space for sin duda. innovation? A ver, Yes, desde mi absolutely. perspectiva, en términos de ciberseguridad, Regarding pensá que la cybersecurity, mayoría de las cuestiones que llevamos hoy we need to adelante, think más allá most del estrato social del que nos questions today hablemos, tiene, digamos, un factor muy importante de identificar a la persona. has ¿Sí? an important Ya factor, sea which is una vacuna, identifying people. sea We're talking about un pago, el vaccines, retiro de un bolsón de comida, ¿sí? O el retiro, digamos, de una asignación de emergencia económica como las que nombraba or, Irene for example, dos emergency veces. aid, Entonces, emergency deberíamos
aid. O sea, cada provincia, cada ciudad y cada barrio Identification como is una the posible essence. prueba de So we should concepto see de every eso que neighborhood as queremos a llevar proof of hacia concept adelante, of digamos, a our gran escala. ideas, the ¿No? En ideas that we general, like to digamos, bring uno se trata forward. de comer al
elefante en un It's solo not just bocado, about la única manera es parte a parte. eating the Entonces elephant creo with que a single si se bite. logra la articulación y So if nosotros we como manage to startup o como articulate compañía this in GovTech, as a digamos, startup, as a apuntamos a poder GovTech company, mostrar esa pequeña we prueba de are concepto en la trying ciudad, to es lo que nos va provide a our permitir, own digamos, proof como of decía concept Fede, in un the ciudadano recién, city ir a environment, otras regiones, and ¿no? En then maybe definitiva, scale up o to sea, other prácticamente no regions. hay un modelo So que sea all in all, copy-paste. O sea, there que lo que is hoy not funciona en a Buenos Aires, en Argentina, es copy-paste model exactamente or igual a lo que vamos a poder hacer en a Madrid, en fit-for-all España. model. Pero toda esa Like the experiencia, model in digamos, Argentina might los not be únicos que pueden acarrear con esa experiencia somos nosotros. replicable in Entonces Spain, creo but it's que us ahí who should come up de with hecho the fue el camino que experience, elegimos en and BU. that was the O sea, path en BU we lo que went quisimos for ser at locales en cada VU. país en el cual trabajáramos. We decided to Entonces, de be esa manera te local in permite a vos every formar un country we were repositorio de operating in. So we conocimiento created a sobre cómo se knowledge implementa un repository caso de uso de identidad how remota. to implementing Acá les doy un breve a ejemplo sobre use estos temas case. For que example, comentaba Irene de las ayudas familiares. we En talk about Argentina, digamos, se dio un AIDS, tipo de ayuda Argentina, familiar, digamos, have para some el COVID y family en Bolivia otro. subsidies. En Argentina se COVID, eligió a which los bancos y a través de Bolivians, un banco puntualmente y a través de reconocimiento bank, facial se hizo el and through enrolamiento en una face aplicación en que recognition, la we persona enrolled directamente people recibía esa ayuda económica sin tener que ir a would ningún lugar. directly receive Y en the Bolivia subsidy, se utilizó whereas WhatsApp y fue a Bolivia, través de they de used de WhatsApp un ministerio, digamos, through independiente a del gobierno. O sea, ministry que fue or a sin, company which digamos, was la independent, participación de ningún ente financiero. Entonces, si bien without el caso any de uso fue el government mismo, la utilización por parte del So usuario, the el user use, experience fue so completamente the idea was the diferente same, but the y al use mismo experience tiempo la was tecnología y totally la different. At the same time, implementación también the completamente technology and the diferente. implementation were also different. Muchísimas gracias por esta Thank you perspectiva, ¿no? very much De for your de perspective contextualizar on the y de co-desarrollar también, ¿no? context, La respuesta y la the solución que se co-development implementa. of the solution to be Quisiera implemented. pasar ahora Now, a I'd otra like to pregunta, move on to the next ¿no? Hacia question. el tema de los inversores, ¿no? Del tema del It's financiamiento, about ¿no? Que también es investors, otro punto funding. sobre el que también escuchamos mucho, Another que es issue una we barrera hear también a para lot el about crecimiento de estas can empresas, become a que los barrier inversores to the growth of no les these gusta esta companies. dependencia Investors de las don't like to empresas depend B2G del on sector público. B2G Entonces companies. quisiera preguntarles de su experiencia, ¿no? I'd like to ask you about your Primero, experience. para Sebastián, ¿cómo ha sido, For digamos, example, for esa Sebastian, experiencia de levantar how fondos was your para trabajar en la experience región raising funds to work in the hasta la region pandemia, ¿no? so far until Digamos, COVID struck? es una pregunta que creo que todos los emprendedores nos Well, hacemos a pesar de this is a que question that hayamos all pasado entrepreneurs por este ask proceso una y ourselves, otra vez. even A mí though me tocó dos veces. we've been through this Felizmente process puedo once decirles again. que Well, durante plena pandemia hemos firmado, digamos, de hecho during the con pandemic, Irene, we ¿no? Lo signed hicimos together with en vivo, Irene digamos, y compartimos, digamos, todo este propósito this agreement bueno, with que sharing empezó cuando el a mundo common era más purpose, normal, with digamos, y nos tuvimos which que started when adaptar life completamente was a la situación. normal, Entonces, and then we adapted to the mi primer situation. mensaje es So my posible, se first puede, message is that y it is sobre possible. todo, bueno, en industrias en las que no me gusta decir se beneficiaron, pero sino que Industries son that, let's habilitadores say, they became en esta nueva facilitators etapa, during o this yo new prefiero decir stage etapa we are temporal, in. ¿no? No veo la hora de I poder ir like a to call eventos de this a vuelta en temporary vivo y stage ya, así que ojalá que la virtualidad because no I quede like to tan enjoy live fija. events and traveling again. Y te digo, este proceso nosotros lo estamos So culminando, es una we serie are B que estamos cerrando culminating this justamente process. este mes, en la que se sumó felizmente la Especially NIBI Labs, que se this sumó month, Telefónica de España, and ¿sí? Y companies such estamos as a punto de Telefonica anunciar from otros Spain players que se joined han us, and some incorporado, y other es un número players de will más de join 7 ceros, o sea que es our posible, initiative. digamos, We are en esta talking etapa, about y creo a que para simplificárselo a seven-figure cualquier number, emprendedor, creo que hay dos cosas que son and for necesarias. any entrepreneur, Una, saber two things entender are qué problema needed. resolves muy One, bien. understanding which Eso es problem el are you best at primer paso. resolving. Digamos, si vos resolvés muy bien un If you can problema resolve very y well a conseguís, problem, digamos, subir al you barco o subirte al barco de can alguien get que people cree joining the en que ese es un bandwagon problema importante, dan deal. because they think that's an important El problem. Well, tema que that's para mí, one thing. digamos, es clave es la And another experiencia. important aspect Enseñar. is Sí, experience, teaching. este zapato le duele a todo el mundo, pero yo ya Saying tengo this is experiencia a o en shoe tener el that zapato o en haber tenido el zapato puesto is
painful años for everyone. toda Oh, we la have vida hemos trabajado developed con this 100 new personas shoe que that works sufrían well ese for the last mismo 10 dolor. years, who have worked with people Entonces, suffering the same pain digo from the esto same último shoe. porque muchas veces nos creemos que I nuestro mention this problema es example el because problema del sometimes resto de la we humanidad, believe ¿no? that our Y problem is that of ocurre que muchas veces pasa que humanity, no. and Y that's como not the decía case. Iván, digo, nadie se pone una As Ivan empresa per said, se para hacer el bien a la humanidad, sino que también hay que no one hacer creates a negocio, company ¿no? O sea, to tenemos do well. la We responsabilidad de devolverle a nuestros do well inversores y devolverle a to la humanity. sociedad We do y that además de also because we cumplir con want los objetivos que benefits. tenemos We want to give como, digamos, back to personas para esta compañía. society, yes, but Así we want to que make sí, nosotros benefits. tenemos la So grandiosa buena fortuna de haber we are tenido un very ciclo lucky exitoso y that bueno we had a que successful vivió todo el process. cambio. La verdad, Irene no me va a dejar We went mentir. through the whole change, Comenzamos con and I reuniones can en deny Washington que here. We hacíamos a started puro Zoom. with meetings in Entonces, Washington, creo que, bueno, que también habla de que hay and que saberse adaptar a todo well, this sentido, ¿no? goes to show that we En need completa consonancia con lo que to va pasando adapt en el to the contexto. situation and Gracias. to our context. Thank you, Sebastian. Juan Jose, for you, you think this is also changed? What's your perspective Sí, yo when it comes to definitivamente, yo creo raising a funding? ver, en la medida en que la industria Okay, va I think haciendo as ruido y el the ecosistema se va industry consolidando, más makes actores se van noise and involucrando. Hay the una realidad ecosystem que establishes, todavía para los well, there fondos is a institucionales nos ha reality that tocado, still for hemos institutional tenido fortuna funds, de poder ir cerrando nuestras rondas, pero ha sido we managed sudado to la gota close gorda, como round decimos, after porque round, efectivamente con los fondos but institucionales it was a huge todavía hay una effort. percepción que hay que Institutional desmitificar funds, de que GovTech es un we need segmento en el to cual, primero, siempre está enmarcado en temas de debunk corrupción. Eso the es algo myth que hay que that, well, seguirlo there is trabajando porque always no es la realidad de corruption, lo que existe y and claro we que need es to un work on problema that. que hay que It's not a atacar reality de manera always. Of desde la course, it raíz, exists, especialmente en and we América need Latina, to pero creo que al tackle this final termina siendo una at the root. generalización de una But realidad donde hay muchos is procesos actually de a brush contratación que is son sanos, too que son de la wide forma en que deben llevarse, y eso hay que ir desmitificándolo a porque es uno de los concept grandes or elevadores de a riesgo para el wide sector institucional que generalization, invierte and en one startups. Por eso es of que the GovTech, si tú ves los and últimos, that's creo one que of era the Irene risk quien lo decía, factors for esos 5.000 investment. millones de dólares que venían a la If you're talking región, about muy $5 poco va million, destinado a well, empresas o startups que estén en el mundo just a GovTech por fraction esa elevada is for percepción de riesgo, y startups además se le in the suma GovTech que due to usualmente, y eso this sí es más risk responsabilidad perception. de los que estamos en el lado de la contratación, es decir, de poder innovar And en esos regarding procesos de procurement, procurement, es que tiene ciclos de venta muy largos. Y cuando well, we un should admit that there are inversionista very ve ciclos de long venta selling largos, cycles. usualmente So se when an arriesga un investor poco porque al final del día la sees atracción long y la selling exponencialidad del cycles, they crecimiento stay away lo que from buscan that es que sea mucho más acelerada. Entonces because ahí you, uno de, as de an los investor, you look elementos for a que también higher hay que spike or ayudar a transformar es que a en la medida en que se va quicker acelerando ese return of proceso de investment. contratación y que se van So reduciendo esos ciclos de as venta o ese we tiempo speed de up duración de la the venta, pues procurement process, efectivamente mayores van a ser los actores que van a confiar en the more invertir en este actors that we ecosistema, will donde además trust hay in algo que también hay que existing compartir for aprovechando este the espacio que investment. nos dan y donde seguro hay And also inversionistas en la to make audiencia, use of this hay que, segment para analizar una empresa space GovTech, in order también las so métricas that cambian. when Quizás ya no analyzing hablar de GovTech monthly recurring companies, revenue, porque al final del día la mayoría de los gobiernos te and van a contratar por say anualidad, no te most van a contratar the por government mensualidad. will Eh, no hire puedes hacer you per contrataciones year, que not per alteran month. o cambian la cantidad de usuarios que tú tienes en una plataforma. Entonces, en vez de pensar cuántos They usuarios can't do tienes, es procurement if cuántas they change organizaciones the number of forman parte users you de have on a esa, platform. Because first you need to know how many licencia que tú associations estás vendiendo en el are caso part de of ser un the SaaS. license Es that decir, you are hay también selling. que So evangelizar un poquito y educar sobre you need cuáles son to esas métricas, esos unit preach economics to the que unconverted tiene la industria GovTech, que no son los comunes to a si tú see estuvieses which are analizando the una strong empresa aspects of GovTech the o una GovTech empresa, perdón, sector, which are FinTech not o the una common empresa ones in other en el mundo sectors, de such e-commerce. as Y creo que en la fintech medida en or que vayamos e-commerce. habilitando eso, So I think pues as mayor va a we ser la facilitate percepción, that, pero al final es, como well, there will decía be more Sebastián, y openness. también But Iván at lo the end comentaba of en the su day, propia as intervención, Sebastian said, es un poco de hacer el caso de negocio, mostrarlos it's all about objetivamente making dónde the está el business case, crecimiento, y además que les puedo decir, showing what the para cerrar growth algo que is. creo que es importantísimo en términos de la inversión. And something very important Cuando when it se comes to trabaja con el investment, sector público, when we are working la with data public y el sectors, impacto que se genera es data and tan grande y impact el are retorno de so huge exponencialidad que se le puede dar that a los fondos the de inversión en return el tiempo, of si investment estaban funds in the pensando en long run, 3x, aquí puede if ser we're de talking about 20, 10, 50x. 10 Lo que pasa times, es que puede tomar un we poco are más de maybe talking tiempo about de lo que 20 estamos times, acostumbrados en la 50 mayoría de las times industrias. No quiere plus, decir que el salto no va a ser exponencial. Solo quiere although decir que it might take probablemente la a bit curva va a tomar longer. exponencialidad The un poco más curve tarde will que lo que lo be pueda hacer en otras exponential industrias. and will be Y ese exponential sí a mí es un tema later de on. hedging, de
de hacer hedging de su propio riesgo y de su propio portafolio, basically hedge pero es una risks oportunidad de and mercado, our no hay lugar a portfolio dudas, y lo very estamos viendo en early. Estados Unidos.
market Europa, donde las opportunity, of inversiones en course, GovTech han as we estado see creciendo de in forma the significativa. US and in Europe. No, muchas gracias, Juan José. Creo que ahí nos das pie también para preguntarle a Iván, ¿no? Porque estás hablando Okay, del modelo de so negocio. you're Es saying muy that the distinto y eso hay que business defenderlo model y explicarlo. Así que, this needs Iván, to si nos be podés contar cómo hacen explained. ustedes para Ivan, defender su can you modelo tell us de what you negocios ante do to inversores, defend cómo explicarlo, your estas business nuevas model métricas, esta with nueva forma de... discussing Sí, this with pienso que es un gran tópico esto, también da para un par de horas. we could spend En hours nuestro on caso, me sumo un poco a esta so I pequeña alergia de muchos fondos a todo lo que es this el idea B2G o that el GovTech, que muchos are no conocen very el concepto todavía, they're al menos allergic por aquí, por to Europa. B2G. Y Many don't lo que sí no que know nos much damos about cuenta es GovTech. que hay como What palancas we do see un is that poco que they're no son tan obvias que ayudan levered a explicarlo, as ¿no? Para parent nosotros que somos un B2B explain SaaS, this. We are evidentemente, a como decía Juan José, las B2B unit economics solution las hemos tenido que trasladar para que se have entiendan, ¿no? O sea, nosotros no nos medimos por be MRR, nos adapted medimos por ARR, porque to es que los be contratos adapted. So we're measured son not by anuales MR, but normalmente o ARR bianuales, ¿no? because No contracts are obstante, lo que hay por detrás o 2-year la contracts. gran obsesión que hay por detrás The por parte o lo que obsession más miran los inversores es behind la escalabilidad y la investors, recurrencia. the Entonces, claro, scalability ok, and es ARR, recurrence. pero So un gobierno yes, cambia this cada is 4 años. ARR, but Entonces, the ¿qué quiere decir? government Que tu change lifetime every value, 4 years. ese es el techo de So tu lifetime value this o is de la this duración de could los be your contratos. lifetime value Entonces, or bueno, de alguna manera the duration tienes que of the demostrar. agreement. So you Me need pasa to un poco show. como cuando hablamos con los inversores de It's impacto, as que if tienes que when you demostrar un talk poquito más about que si eres impact una to compañía investors, you have to puramente show more than if orientada al you're sector privado, ¿no? Que de alguna manera tienes purely que private demostrar la sector solvencia que oriented tiene una company. You compañía need o el to modelo de show negocio que tienes en el that sector you're privado solvent. y You need to además show tienes que ser that capaz de you're demostrar que solid lo vas a in hacer the bien en private esta sector, industria, but you also en este need to B2G, show that you're o going to do si this estás well hablando in con inversores de impacto, this que esa B2G. sería But como if you're otra talking visión, ¿no? about investors about Trabajar en impact, el which is sector público, this el impacto, tal other como idea that I decía wanted to Juan share, that when José, you el work with impacto en la the sociedad es mucho public más sector, grande. as well Con as lo cual, mentioned, hay the impact muchos, on society is lo que very sí que estoy different. notando So es que muchos what I inversores see is that inversores de many impacto son más sensibles a esta impact industria. investors are Y more ahí podría tal sensitive vez to this ver una industry. oportunidad It's para el resto de los an emprendedores que hay opportunity en la can sala, open ¿no? up for the rest of entrepreneurs Orientémonos a los here. So inversores de we impacto que should ahora focus mismo pues on están impact sensibles investors that are a now esto. sensitive to this. No, ¿Puedo muchísimas agregar gracias. algo? ¿Puedo agregar If algo rápido? I Yo may jump me in, quedé con lo yes, que dijo please. Juan José, y perdonen si yo José, sé que Rocío y Doya ya me conocen, ¿no? Que Rocío y lo hemos Doja, hablado you por know me that historia, ¿no? Con that esto de que, no, bueno, la I gente le tiene miedo a la like corrupción, to ¿no? jump Le in. tiene miedo a qué puede The pasar entre la people are compañía y el afraid gobierno. Yo les quiero decir algo. A mí, en 20 años de about trabajar en corruption, what could organismos de happen gobierno, no between me the pasó nunca. private sector and the public sector. Nunca. I've been working ¿Saben with qué? Estoy governments for convencido que 20 tiene que ver years con una and sola I've never cosa, seen con mi this. coherencia, And I con think it has mi, to do digamos, with garantía coherence. y certeza Uh, personal de que eso I no está bien. know that that Entonces, simplemente is a las not personas en las que right. no estamos, So digamos, de acuerdo y que no those compartimos people ese tipo de creencias o de formato de who negocio, la gente no se don't, anima a plantearnos eso. people Entonces, digo, con esto quiero acotar, clearly a los que le tienen miedo a invertir en una compañía por cosas don't como estas, seguramente de la integridad de los are not fundadores. up for Y a los empresarios como yo que quieren strange trabajar con gobierno, o sea, antes de processes. trabajar con Well, gobierno, they're not asegúrense offered. de tener So bien claro cuáles son sus valores. if you're going to work ¿Sí? for a Porque yo creo government, que you los need to valores know es what algo que your se elige values y que no are se and negocia, ¿no? Por what lo tanto, the digamos, es values of the clave people you're going to work with are. tener algo con And futuro que values se are llama reputación. non-negotiable. And it's important Gracias. to have a good reputation. No, Reputation is gracias por of estas the perspectivas utmost diferentes importance. Well, thank y you for además de offering contarnos su this experiencia en different este tema. perspective and to tell us César, about your Juan experience. José, ¿quieres contestarle Jose, algo would you o...? like to No, no, reply to estoy anything? totalmente de No, acuerdo. no, De no, I hecho, totally agree. lo que sumaría de lo que I would dice Sebastián es add, que if incluso, anything, y un to poco what siempre ha Sebastian sido has mi mensaje mentioned, porque me duele escucharlo is en muchas partes, es that que la integridad también está al lado de los funcionarios.
if yo no he conocido hasta government ahora, yo comparto tu sentir, officials no nos ha are pasado. decent. Todos los funcionarios con los que hemos trabajado Every son single gente civil increíble, servant increíble, y we que work además with tienen en are su mente unbelievable una people vocación who pública are real. there Y lo que because pasa they es feel que a ese flagelo de la vocation, corrupción and opaca la realidad sometimes positiva que esos funcionarios very entregan allá afuera. Y por few eso yo creo corruption que es tan cases importante esta industria y es tan makes people importante think que that there's estemos corruption everywhere. visibilizando el So impacto que we tiene y la need posibilidad to que tiene, make porque también es visibilizar a esas visible buenas personas que están the en la gestión impact of pública, those que good están people haciendo la in diferencia. Que además the yo public siempre los administration, llamo, o lo digo making mucho con the nuestro equipo, difference. trabajamos And para los I olvidados, porque al tell final el the team funcionario that we público, yo siempre digo often que work debe with ser the horrible forgotten, sentarse en la mesa familiar y because bueno, I me ha always say tocado porque tengo that, muchos amigos en ese sector, porque you siempre know, la gente te va a sometimes criticar. Que algo salió mal en la you need to ciudad, algo no realize funcionó. Entonces tú siempre that eres como la fuente de esa crítica people y muchas criticize veces lo you estás all the haciendo time, con right? muchísima Because vocación y you're a con muy pocas civil herramientas, o como servant decimos and you're aquí en working to make Latinoamérica, con las things uñas. better, but people Entonces, just yo creo que lo complain, importante say a rescatar es que la every integridad thing that está del lado de los emprendedores y de los things empresarios, y creo que have esta been camada wrong. de emprendedores So que estamos saliendo it's en la industria important GovTech, to entendemos give lo que decía value Sebastián a not la only perfección to y lo compartimos. Y entrepreneurs and también to esta nueva camada de funcionarios que están ahí, que those quieren hacer who las cosas are bien, que really también willing to están y do gozan de una things integridad. different and better, Y but ahí es donde also se brinda el government espacio y la officials, oportunidad para que because there's a crezcamos lot of juntos integrity and there is esta industria tan room for bonita, growth donde al final lo que yo for le pregunto a todos los all the inversionistas, o siempre les digo stakeholders. en los And what pitches, I es, usually ya va, tell tienes una investors in industria my que pitches tiene, is si that fuese solo gobiernos locales, 557.000 gobiernos locales en el mundo. they have Invierte a trillones de dólares, o 157,000 sea, tiene presupuesto por local billones de dólares. governments. So Y that tú vas if a you tener add hoy all la of that, we're oportunidad de talking about transformarla billion, y trillion disrupted solo dollars. And are you porque going unos to pocos hacen lose que se out, sea corrupta, miss out on the ineficiente, etcétera? No opportunity tiene sentido. to Entonces, invest ese es in it just justo because there are las one nuevas or two instituciones que en el cases siglo of XXI corruption? debemos construir y la I oportunidad think que that yo we creo que need nos espera en to esta industria, build the especialmente en new América Latina. 21st century civil uh, government administrations together. Okay, so we've talked about barriers, positive aspects, the status of the region, and the funding, how things are changing, your experience, GovTech. My last question. Oh, Natalia, I thought you were wrapping up right there. I'm sorry. I'm sorry. Hey, how you doing? Well, I'm sorry. I'm really sorry because this is very interesting. And we could spend not 2 hours, but many, many hours because what you were saying, Juan Jose, is so true. We need to make investors realize that there are huge opportunities. Many investors just don't know this business. So I warned you. You learn a lot with Juan Jose, with Sebastian, with Ivan, and thank you, Natalia. Thank you all. Thank you. You're going to stay there. But we need to move on with the next part of our GovTech Venture Day. As you know, we have the second section now, and we'll know the five finalists of this contest that started on March the 4th. Let me tell you what happened on March the 4th. We had this contest. We were opening this to companies who would help find solutions and solutions to help. And in just over 2 weeks, we received almost 150 applications, and they were focused on GovTech. So from 150 applications, 87 met all the requirements, and 30 were selected to participate, and they really met what we were looking for. And now we've selected 5 out of the 30, and there's a jury,
in the jury. We will have 2 minutes to ask one question to these startups, and then we'll have a panel session. The jury will deliberate and then decide who the winner is. We have very diverse jury. This GovTech space brings together many people who usually don't meet, but we have experts, investment, entrepreneurship, experts who work with the public sector or in the public sector, because I mentioned earlier the value that startups add to the public realm is fundamental. Let me present to you the members. We have Cesar Buenadicha, head of the Discovery Unit at the BID Lab. Patricio Zambrano, say hi. Also, the IDB, Urban Development Housing Specialist. Aura Cifuentes is not here. Oh, there you are. Okay, Aura, good to see you. She's the Director of Digital Government at the Ministry of Information and Communication Technologies in Colombia. Regina Zurutuza, where are you? Oh, it's like in class, right? Okay, she's associate at 500 Startups. And Rocio Suanzes, I know you very well. IE Public Tech Lab Department. She's an entrepreneurship ecosystem specialist. Okay, so you have the final say. I'm going to tell you it's going to be a tough decision, and Cesar will announce the winner. And let me present to you the protagonists today. We have Daniel Mereje. Where are you? Hello, Daniel, CEO at Daura, coming from Chile. Igor Guadalupe. Hello, Igor. Say hi. Okay. Jesus, executive manager. Then we have Ubos from Gecko Matex from Belgium. And we will then have the CEO, Bert Katour. This is due to language needs. Then we have Andres Ucros. Where are you? From Colombia as a partner. And we have Fabiano, Brazil, director at VM2 Info. Very quickly, Fabiano will make his presentation in Portuguese. So we will begin with the pitching. We will present the solutions. The best of luck to one and all. Let's begin with Daura. Daniel, are you ready with your presentation? How are we doing for time? We're doing well, yes. Oh, apparently we are. The presentation is ready. Can you hear me? Yes, loud and clear, Daniel. We have 5 minutes. If you take longer, I'm sure you'll have to cut you off. So, Daniel, your 5 times are let's begin now. Hello, Daniel Mereje, CEO at Daura. Around the world, it's common to see this. People are out on the streets to make demands to protest, but with the internet, the pandemic, and whatnot, people have started doing this on Facebook, Twitter, Instagram, and other digital channels. But can you imagine the difficulty to understand all of that information? What about governments and companies which needs to make decisions on the basis of people's perceptions in towns and cities? Why not transform big data insights to promote a more efficient communication with the citizenship in order to undertake a more participative management to manage the population's crises and demands, to plan analysis and analyze the impact the mindset, data-oriented. This is why we have Daura to analyze the pulse of cities and brings intelligence to the decisions made by companies and governments. How does this work? Well, citizens use digital sources, Facebook, Twitter, whatnot, and to make statements. Our AI interprets, analyzes, generates insights which are delivered through Daura channels for there to be smarter and more efficient public and private
management. Among the benefits for our clients would be to understand the citizenship. So we start with the categorization. You can see issues that have to do with health, with education, see what the most frequent expressions and manifestations are. And you can also see what is most spoken about and what are the feelings around, for example, these words we have here. And with these tools, we can inform uh, about what is being done to the citizenship and share what the feeling is among the citizenship, and also to build a digital community so the citizens can talk and discuss about local issues and participate at the digital public uh, debate and discussion. So we add value to the public and private sector. In Chile, we were considered the artificial brain that finds out what people think about their cities. We share our insights, in fact. This is useful for one and all. We'll include this information on our blogs. We've published insight on violence in Chile, about COVID, also about the referendum on the constitution in Chile. And last year we validated the power of digital voices online and how this can really transform the real physical world. And in this study, you can see that we can anticipate with a 95% accuracy the result of the referendum on the new constitution. And what towns and cities thought this is our traction. We have important figures. We've analyzed over 200 million manifestations in the country. We've potentiated over 8.5 million voices in 21 cities in 4 Latin American countries. And to do this, we have an extraordinary team with engineers, different expertise areas like smart cities, AI, robotics, NLP, marketing, business, and whatnot. And as regards future steps, we want to expand not only in other Latin American countries, but also in Europe, and namely Spain and Portugal. We're looking for clients and partners in these countries, and we also want smart investments to develop the business in those countries in which we want to have an impact on it. To understand a company, to understand the pulse of citizenship and bring intelligence to decisions and actions. We're here for you. It's a Dauda. You're an expert on pitches because you had 30 seconds left. Okay, so who wants to go next? Aura? Okay, well, Aura, tell us. Hello from Colombia. Direct Digital Government of the Ministry of Information and Communication Technologies in Colombia. Well, I want to ask you, when you have potential clients from the public sector and town halls, and the data that they have are not structured or not clean or not high quality, what do you do? Well, we work directly with clients to understand how the data structure, how we can import the data, how our systems and software can communicate so that our intelligence can interpret all of this. But the main entry, when we collect to process all our insight, would be texts as written by people. So we have different natural language processing techniques, and from there we use context and we create insights and indicators. And it's important to understand the local client's reality. Okay, we have time for one more question, Cesar. Thank you, Daniel. A quick question on the issues around analyzing data.
to be clear on what you can do and what you can't do because they are subject to privacy issues. Well, we're very concerned with the data protection and privacy. So we have specific policies to process data and observing the laws in Brazil or in Europe. So this on the one hand, also when it comes to machine learning, we need to know how to avoid the machine's biases and try not to making sure that the machine is not biased or does not create biases. Well, thank you very much. We don't have time for other questions. Well, thank you. Let's move on with Josua's Brazil. Igor Guadalupe, hello there. You ready? Are you ready? Your presentation is about to come up on screen. I'm sharing my screen as we speak. Let's see. I think it's almost there. All right. So, Igor, you have 5 minutes. Thank you. Well, hello. I'm Igor Guadalupe. I'm CEO at Jesuas. 75 million. This is the number of vulnerable people in Brazil, people who don't have enough money to meet their basic needs. Over 13 million people before the pandemic lived in extreme poverty. People, as we say in Colombia, who have a multi-dimensional poverty because they don't have access to quality education, no access to healthcare, and they have very difficult life conditions. They suffer violence. Their children, women, or the elderly with no safe place to live. Taking into account that the cities have limited financial possibilities. We can't make mistakes. We need to minimize the possibility of earmarking funds in the wrong places. We need to overcome these huge problems. So in resilient cities, we see unstructured data, and there's difficulty to knowing the realities and needs of territories. There is poor organization of information and care and assistance offered to citizens. There's an overlapping political actions. There's duplicity, registries, and Jesuas is a platform that connects and orients professionals would take care of vulnerable people. Jesuas organizes data and transform them into information which orients professionals in the creation of assertive policies that allow families to overcome poverty and better their quality of life. Specifically, what we do is the following. Companies put together a database and we can perform a diagnosis with information on education, healthcare, sewage systems, and whatnot. All of the information is geo-referenced so that everybody knows exactly where to act and see what each territory's very needs are. Social workers and other agents review all this information and put this on a form online and perform a follow-up of all the actions done in favor of these people. So this is a way to know territories better. Now you have real-time data in order to appraise results, measure impact, and know what works and what does not. In a nutshell, cities can now plan and act according to reliable data and create more assertive strategies to have more than smart cities, but rather cities that are socially smart. What have we done thus far since we created our just what we have moved from 24 clients in 2017 to 105 clients in 2024. We have over 3.2 million people registered on the platform, and for 1,000 professionals who are using this, we have reached achievements over the past years, like we won the Brazil Lab Acceleration Program. We're ranked on the 100 open startups and the top 100 GovTech startups by the public
GovTech Lab. This is thanks to a highly motivated team that will want to impact the lives of those who need the most. People with training in business, technology, social services, data science that are ensuring a sustainable growth for the company. And these people are very experienced and are shoulder to shoulder with clients moving forward, which is SUAS offers good information to put together good strategies to overcome social challenges and to allow for governments to make better decisions so that people can overcome poverty and vulnerability. So we want to impact 75 million lives. So we want to transform Brazil. We know that with this network, we can transform Ibero-America, and we're a step closer to transform the world and make the world a better place, not only for us, but for everybody. Thank you. Thank you, Igor. Right on time. So, jury members who would like to, oh, I see that you found how to make the hand-raising function work. Patricio, thank you. Idoia, congratulations. Igor, the IDP work often with cities that lack recent dynamic reliable data. How do you address this problem of working this platform with all the deficiencies in all of these data, or when you don't have enough data? I believe you're muted, Igor. Oh, yeah, Patricia, here in Brazil, we have a national registry with information on people who are vulnerable, and we can upload this information manually to, and in each city you can do this. You have your own registry with information on healthcare, education, or other important aspects in order to build a database. Okay, all right, moving on. We have another question, if there are questions. Oh, Regina. Yes. Hola, Igor. Hello. Hi, Igor. Congratulations. I have a question for you. Historically, what insights have you collected with the data you've analyzed? What results, what impact has this had in public policies or families and vulnerable communities with which you're working? Well, we've been able to know the very needs of each territory more accurately. For example, in the state and province where I live, we know in depth the needs of each town and city. For example, we know that in this or that area, there are many cases of child work. And with this, we can put together plans to fight child labor. That's just an example. Another very interesting example. Sorry, Igor, I'm sorry, but your 2 times are up. Sorry, I waited for you to finish your first example, but we don't have time for the second example. Okay, we have Gecko-matics because of language issues. Abril will begin with her 5-minute presentation, then the CEO will reply to the questions. So, Abril, are you ready? Okay, is your presentation loaded? Can you hear us? Abril? Hello? You can't hear us? Okay, Abril, are you there? No? Okay, so we'll move on to the next startup so that we give him some time for the presentation. So, next up, we have Instintivo with Andres. I think the camera is off, it's on. Instintivo from Colombia. You have 5 minutes. Let's see if we can see your presentation.
Bueno, pues entonces no la veo todavía aquí. ¿Está bien? Me dicen que me relaje. I'm being told to relax while we wait for the presentation. Ahí me ven. ¿Sí? Can you hear me? Todo tuyo, 5 minutos. We can see you. The floor is yours. You have 5 minutes. Hola, mi nombre es Andrés. Yo soy Well, CEO de Instintivo y me hello, gustaría I am comenzar CEO con una from historia sobre mi ciudad, Instintivo, Bogotá. and I'll start San with Victorino es a un mercado story cultural about que en our diciembre de city, 2020 lucía así. Bogotá. Estábamos This en is a plena market in coyuntura our más difícil city. de la pandemia Some y a years pesar de todas ago, las some restricciones time ago, normativas, sanciones mid of the económicas, pandemic, and tecnología, despite all the datos restrictions to disponibles y the comunicación pública sobre el technology riesgo de salud, limitations muchos and ciudadanos y public ciudadanas health issues, prefirieron salir many a comprar citizens un prepared juguete, una to go camiseta out o on the encontrar una rebaja streets to navideña. buy a toy, to buy Las a T-shirt, to autoridades go for sabían de Christmas antemano que sales. San Victorino se iba a Authorities prolongar. Como knew todos los años, la that there policía would be también preparó sus crowds. operativos. The Sin police embargo, este fue uno de prepared los eventos everything super as well, did contagio all más the arrangement, but letales this que ha was tenido la a ciudad y super spreader desafortunadamente muchas event personas in the perdieron la city. vida. Unfortunately, many people Quisiera preguntarles lost qué their falló. lives. So Tenemos my normas, question is, tenemos sanciones, what went tenemos wrong? enforcement, We have the tenemos los norms, datos, the información sanctions, de riesgo y the comunicación pública data, masiva. the risk Yo information, quiero and decirles que fallaron los the humanos. communication Más channels. Well, específicamente, falló un the proceso de toma it de was decisiones. humans who Falló el failed. gobernante y falló el More ciudadano. specifically, Fallamos todos y el specifically costo fue their muy decision alto. De este making tipo de problemas es que nos, and digamos, los que trabajamos en Instintivo. those. And Ahora this is bien, what no we nos quedamos realized en at el problema. Instintivo, El but reto o la we tragedia derivada go de esto no beyond fue the problem. equivocarse. The challenge En Instintivo is buscamos to overcome explicar por qué fallamos our como ciudadanos y behavior. como We try to see gobernantes. why we En failed proponemos as soluciones citizens and prácticas, governors. medibles y We escalables para mejorar la propose vida en scalable las and ciudades. Para esto practical partimos de un concepto clave que solutions es la racionalidad limitada. based Es duro on the reconocerlo, military pero no somos rationality máquinas as a computacionales o principle. actores racionales que We optimizan are perfectamente. not rational Somos seres actors or humanos machines, imperfectos y but muchas rather we veces are irracionales. imperfect human beings Entender esto and es sometimes fundamental para irrational formular human e beings. This implementar is política essential pública de to forma understand and exitosa. to articulate Diseñar e implementar successfully buena política pública public implica policies, entender los dos lados de la which tijera, entails como lo dijo understand the Herbert two Simon, uno de los sides padres de la of the ciencia scissors, conductual y la as per inteligencia H. artificial. Simon, Por un lado, las one of capacidades the de los fathers ciudadanos, of pero por otro, el entorno y el AI. momento en que On the toman las one side, we decisiones. have citizens, and Somos una secondly, startup the colombiana fundada hace environment 3 where they make años y decisions. prestamos servicios We B2G were utilizando ciencias established del comportamiento 3 years para ago entender when we mejor el used comportamiento de los behavioral ciudadanos y science generar to política pública understand better transformadora. citizen Trabajamos con gobiernos citizen nacionales y behavior and locales to articulate abiertos better al public cambio, policies. un We apetito por la work with bodies experimentación, usando which ensayos have an aleatorios appetite for controlados o experimentation RCTs with para diseñar, controlled, medir y transformar comportamientos randomized indeseables y trials contribuir to al bienestar measure individual y colectivo. undesirable Las behaviors, ciencias del amongst comportamiento others. son un feliz With matrimonio entre la well, economía we have experimental, la a happy psicología y la ciencia de marriage datos. between data Todas science, estas son economy, and tecnologías psychology. sociales The que podemos behavioral usar para data mejorar la sciences, all forma the en que social pensamos la sciences política can be pública. used to Hoy en día las ciencias improve del public comportamiento son policies. el campo de Nowadays, mayor the desarrollo sciences en la are ciencia de gobernar. the En change with Instintivo the estamos highest degree implementando of estas development soluciones for para governance, and Hispanoamérica. we are No implementing these estamos solos en solutions esta tarea. for Realmente Latin caminamos America. sobre el But we are not desarrollo y alone. logros de varios We gigantes. are on the Nuestro shoulders diferencial of es several utilizar giants. estas herramientas con The un difference is that conocimiento we profundo del use contexto these institucional y tools cultural with de an Hispanoamérica in-depth a knowledge of precios que the no son Latin prohibitivos American para context nuestros at gobiernos prices locales which que are siempre affordable operan en for contextos de local recursos governments, escasos y muchas which always necesidades. have limited resources and a Un great deal ejemplo of de esto es needs. actualmente lo que An hacemos con el example Fondo de Pensiones Públicas de Colombia. Con ellos is the trabajamos en Colombian dos frentes. Public Pension Por un Fund. We lado, work on two hacemos fronts. entrenamiento a sus equipos para One, mejorar el with diseño y políticas training públicas to pensionales. improve Y the dos, diseñamos design estrategias of para que los usuarios de menores public ingresos tengan un funds plan and public de policies for ahorro public para fund, su and vejez. then also providing people Nuestro with portafolio tiene saving básicamente schemes. dos líneas de trabajo. Por un Also, lado, we el have tema de two main consultoría working lines. comportamental, One, donde consultancy, diseñamos e implementamos where estrategias para we transformar design comportamientos. strategies Y to por otro, change el tema de behavior, formación interna and en then equipos de innovación para que training empiecen a pensar and en lógica de innovation so ciencia that teams conductual. use Más o behavioral menos science when they funciona, think. nuestro proceso toma entre 8 y 9 Our meses, donde process un diagnóstico, un diseño, una medición takes y un 8 to 9 análisis months. y la Diagnosis, escalabilidad design, de la solución. measurement, analysis, and Nada de scalability. esto se podría hacer sin nuestro equipo. Somos un This wouldn't be equipo possible with our interdisciplinario y team. técnico We are a que lidera los cross-cutting team proyectos. and technical Contamos team con 3 leading miembros several con projects. We PhD have en 3 ciencias del members comportamiento y with 2 con PhD
PhDs in behavioral sciences and complementary sciences. We also have a good mix of technical, business, and strategic
talent. We have an important client portfolio, allowing us to develop our business in Latin America, but we want to further scale and to help governments to improve their public policies through behavioral sciences and a better understanding of citizens' behavior. We are looking for strategic allies, also investors who will allow us to keep us growing. We need investors sharing risk. And Andres, I am very sorry. We hit the 5-minute mark and I need to interrupt you. We have a few minutes for the jury for the questions. We see some raised hands. There were 2, 3. Okay, Cifuentes was first. Ya, perdón, ya, perfecto. Andrés pregunta, ¿cómo sientes tú que está la mentalidad a experimentar y a fallar en el sector público? Porque justamente creo que analizan este tema de buscar que cada vez más se reconozca esto. ¿Cómo lo ven ustedes frente a los clientes con los que han trabajado? How do you see that with your clients? Yo no escucho, pero no sé si soy solo yo. ¿Estás mute, Andrés? I think you're muted, Andres. Listo, qué pena. Realmente me parece que es difícil hacer una I think it's difficult to generalize. Hay Should be gobiernos, done on a case-by-case basis. In Colombia, the regional and local governments have started creating public innovation teams, which is sending out a very important signal. But actually, we are just starting out, and there are many barriers for local governments to get involved in this innovation and experimentation process. Especially in Colombia, there's a huge barrier, which are the control bodies, which sometimes don't understand experimentation. And most times, they see experiments like ours with behavioral sciences as wasting resources. I think there's a great deal to be done, but we see the first few signals of these new experimentation spaces being created in Colombia and also in the regions. So this bodes well for Colombia. So sorry, we have 6 seconds, so that's it for this intervention. We'll try to connect again with Gecomatics. Please try to speak, because we can't hear you from here. We tried to connect with your teams with no luck. Okay, we have the presentation. Hello, Abril. I think we got it. Now we can hear you loud and clear. And you are ready to go. ¿Me escuchan? Te escuchamos perfectamente. We can hear you, yes. Are you ready? Ahora no. ¿Me escuchan? Ahora sí, ahora sí. ¿Estamos para empezar? 5 minutos. Are we ready? We have 5 minutes. ¿Ahora me escuchan? Ahora te escucho. Sí, sí, sí. Te escuchamos perfectamente. Sí, sí. Yes, we can hear you. Okay, we are Gecomatics from Belgium. We're really happy to be here today. ¿Cómo nace Gecomatics? Nuestro fundador Bert Cator se dio cuenta de que casi en todos los Our proyectos que founder tenía que realized that in all se projects, necesitaban información geométrica, pero ¿qué pasaba? geometric information was needed. Proveedores tradicionales, pues However, estaban traditional cumpliendo con esa providers función. were not meeting this La function. comunicación era lenta, el trabajo era Communication was laborioso, y slow, bueno, ni hablemos de work was precios. cumbersome. Es por eso que Gecomatics creó una And that's máquina, why Gecomatics simplificó más bien. created, Entonces or creó una rather máquina simplified, portátil que podría a ajustarse a casi portable cada machine vehículo, that could be y ahí fitted into también any puso car,
en marcha un sistema de and then fotografía de launch grabación que podía tener un a acceso a toda la recording información. system Esta in order to access máquina all iba a the recabar toda la information. información, la This iba a subir a la nube y así vamos a machine poder would datos collect all the profesionales. information, Pero send it to les the voy a cloud, poner and un then video para distribute que it vean to de qué les professionals. estoy But I hablando. will show you a video to see what I'm talking about. Oh, shit. Oh, shit. Bueno. Fuck. Viendo el vídeo estamos teniendo problemas técnicos. Bueno, voy a continuar con la plática. Entonces creó la máquina y así Well, podemos anyway, tener información so we created sofisticada this debido a la machine to inteligencia collect artificial. information Así thanks to pudieron AI. ir. Disculpen las molestias. Please excuse me. Así somos capaces de crear modelos Well, tridimensionales this de la way we ciudad, created así como de 3D models reconocer of los our objetos cities, en las and we imágenes. El resultado es una identify and información de alta recognize calidad sobre el objects espacio with público. high quality results of La the máquina, public como ya space. dijimos, es de 360 grados The y aquí machine is a podemos 360 machine, obtener and we información de mucha can calidad, collect como por high ejemplo la quality altura de un information. árbol, For example, how la altura de un high árbol, is a la medida tree, del grosor de lo and que the viene average siendo width las ramas, y también of the podemos obtener branches, la información del grosor del and we tronco. can also know how wide the trunk Pero esto no is. es lo único que puede hacer Gecomatics, puede hacer But we muchas can cosas. do Nosotros much nos more. enfocamos ahorita en lo que vienen siendo los árboles por aquello del cambio We climático, la focus captura on de trees due carbono, to climate es change la and base de carbon lo que el sequestration. árbol puede hacer, la regulación de agua subterránea By también regulating nos the está underground ayudando, waters. nos están ayudando con eso los árboles. Y And bueno, y no se diga de trees todas are a las, huge todas las help here. facilitaciones que nos está dando esto. And this makes Bueno, things ya much easier. también podemos hacer otras cosas como Also, there are other things that we can do. For example, bueno, voy a contar una anécdota rapidísimo, lo que viene siendo very la quickly, I Secretaría have de this Áreas anecdote. Verdes se puso en contacto Regarding con the nosotros Green porque quería Area contabilizar Secretariat, they sus contacted árboles, no tenían us una idea de because they cuántos wanted tenían to know y how hace many mucho había trees they ocurrido un had, accidente donde un and rayo de tormenta an hizo que accident cayera had un happened árbol, after a sufriendo storm así una had persona un hit accidente a que le tree, quitó and a la tree vida. had hit a Entonces car. quisieron evitar A ese tipo de person, this problemas person y es por lost eso his que life, nos contactaron and then porque they nosotros wanted tenemos to la stop facilidad these de problems, poder and contabilizar they nuestros contacted árboles y us como ya because we can mostramos tomar las count medidas de all los the trees diferentes and then take the tipos de árboles para poder así to prevenir este tipo de prevent casos. this También from happening again, podían hacer tener una mejor visión y planear. Estas so that mismas we would personas have a better contactaron view and a would la be able to Secretaría de plan ahead. Tránsito So y les dijeron, they estaban muy contacted contentos con lo que the estaba sucediendo, traffic así que office, los de and tránsito they también said nos that they were really contactaron happy para with poder our ayudar work. a So contabilizar lo que the vienen siendo traffic las señales office de also tránsito, called us tanto to líneas improve the como traffic signals, postes y así. the Pero traffic eso no es todo posts. lo que hace Gecomatics, también podemos But we en go beyond compañía de this as Arcadis well. Also with Arcadis, checar todo a nivel muy específico, ranuras we have o baches very specific o mapping when it comes to, for todo example, aquello que se bumps encuentra en el on the pavimento. road, anything that you can see Bueno, no on the trabajamos road. solos, tenemos diferentes compañeros, entre otros We work Microsoft se nos with acercó other y estamos ahorita colleagues a punto and de partners such as comercializar a Microsoft, partir del tercer and we trimestre del 2021 in en la Asociación para Europa Occidental. Q3 También nos we will start contactaron launching our products tiene in colaboración West con Europe, Chile e and then Israel also we are y la working with Asociación Oficial Giora en in Vigor de Chile and Países Bajos. Israel, and Arcadis then es con quien the ahora TENS in trabajamos. the Hay Netherlands. Now we are una working with anécdota aquí Arcadis, muy interesante. Ellos Abril, trabajaban perdona, con una gran compañía, pero no tenemos les que, estaban and they were working with a big company. Oh, I am proporcionando la very información sorry. adecuada. La We, calidad de la creo que no me fotografía era escucha, mala, I entonces nos think she contactaron can't y vieron hear que me. nuestro Abril. producto. Hola. Ah, ya está. Bueno, lo siento que haya sido así. Y I am very sigo sorry, a la April. audiencia, I am very sorry for the hemos tenido audience estos for the problemas técnicos y small intentamos evitarlos technical al máximo. glitches Bueno, that we no sé try si va a to ser avoid as much as posible, possible. I don't know if this parece will que be Abril no nos possible. escucha. No sé si va a ser I'm posible not la sure ronda if de preguntas. we Lo can siento muchísimo, pero move on to creo the que tenemos que pasar a la question siguiente startup.
to the Q&As. I'm very sorry, we need to move on to the next startup. I hope Albert realizes at some point that we finished. The last startup is led by Fabiano, who will address the audience in Portuguese. If you're following us on YouTube, you have simultaneous interpretation. If you're here in the workroom, you will hear the interpretation at 50% of volume. And Fabiano, you have 5 minutes. Let's see if you have the presentation. Just bear with us for a few seconds. Fabiano, we can hear you loud and clear. Okay, can you see the presentation? Okay, Fabiano, you have 5 minutes. You speak in Portuguese, we listen to you in Spanish. Gracias, buenos días a todos. Soy Fabiano. Well, the problem we like to solve is tax evasion when it comes to real estate. Around 60 million reales is the amount that we're talking about here due to tax evasion on real estate. We apologize in advance for the bad original sound. The main reason for this tax evasion is that in Brazil, the real estate appraisal is done, well, there are subsidies for municipalities to increase their assets when it comes to real estate. And we have tools for the appraisal. And how we go about this? Through a complex real estate evaluation process with sampling. We collect the data for real estate, for the appraisal, and we have import tools. We collect the data from different municipalities, and we have the modeling of the building places, then the data, the assessment portal with the monitoring options. And also we have different assessment equations. Again, we are sorry as the original sound is not good enough for the interpretation. So we share this information on a portal when we can see the breakdown of each real estate property, and then we see the increase and the decrease of the value of real estate. We can see here the municipality of Santa Catarina we saw that there was higher tax collection due to the selling of real estate. Also, the size of the market in Brazil is of about 445 million reales per year. The federal and state government are involved in this process, and then we are branching out to the private sector regarding the competition. We have no direct competition. No one has a solution like ours. No one has a similar line of business for the tax collection. And then also there is model-based
assessment, and then our system is scalable and allows for technology transfer. And we pass on this information to public officials. And with all this, we tackle tax evasion. Also, this helps the municipalities increase their income, avoid tax evasion, and also prevents corruption. Something we are dealing with for a long time already. And this is also a tool providing for higher transparency. And it's all about tackling corruption in Brazil, especially and also in Latin America. So we're looking for strategic partners and investments for our sales and partners who can sell our solution to governments in other countries. So these are the founders, myself, Rodrigo, Jonathan. Rodrigo is a software developer and Jonathan is the engineer. Well, thank you very much. Now we have 2 minutes for questions from the jury. Far away, Rocío. Hola, ¿qué tal? Hola, Fabiano, muchas gracias por Hello, Fabiano. Thank you for your pitch. Voy a intentar preguntar en portugués. I'll try to ask in Portuguese. ¿Cómo es la usabilidad con las con você trabajando? How's the situation with the mayor office, the municipalities, and other bodies you collaborate with? Gracias. Una pregunta muy importante. Very important question. Nosotros tuvimos éxito porque conseguimos We were successful as we managed to develop our technology. Y la estabilidad se desarrolló bien. And it Entendieron bien el proceso de evaluación. went well during the assessment process. Se pudo hacer una buena monitorización del mercado And there was inmobiliario a good monitoring y of the entender real con mayor estate precisión market el to valor understand better the value que hay en la ciudad, the los value recaudables de in impuestos. the city and the margin for tax collection. Aumentamos la eficiencia y We también increased redujimos efficiency and we reduced las desigualdades e injusticias. inequalities and unfairness. En Brasil es muy habitual. Something Por ejemplo, very common unos in inmuebles con Brazil. un Some gran real valor que estate pagan pocos have impuestos y nosotros lo hemos equiparado high value, paying para low que haya una mayor taxes, igualdad. and we've balanced this out. Y hay mucho interés Now there's a great por deal of parte de las autoridades interest from y authorities, hemos conseguido cambiar la situación del mercado inmobiliario. and we've turned the situation around in the real estate. Muchas gracias. Nos quedan 7. Thank you very much. We have 4 seconds left. Bueno, ya So that's it. Otra vez siento mucho So now, el again, problema que I hemos am tenido con very vosotros, con sorry Geocomatics, pero for no ha the podido ser de technical otra manera. glitch with Vamos a Geocomatics. vamos a seguir con Nothing we nuestro evento. could do about it. Ya We sabéis will que vamos now a conocer el ganador al continue. final del evento, We're going to después del panel que announce viene the winner ahora. at the end of the Y bueno, event espero after the que following el panel. jurado sea And I receptivo hope para the deliberar, jury para will be tomar una out decisión que, como decía al principio, to make va the a ser best bastante difícil, porque decision, creo que las which is 5 quite a tricky soluciones one, I presentadas think. al I día think de all hoy the 5 son solutions todas we muy heard buenas y, from sobre todo, are nos very good ayudan a ones ese objetivo que queríamos hacer and desde el principio, que es contribute to maximizar our el objective, which is potencial que tienen providing este tipo de visibility to empresas the para mejorar potential la of vida de la these gente companies to en la improve región. people's Bueno, pues lives ahora in vamos a the empezar region. con el segundo panel. El So we'll segundo start panel, with como the os second acordáis, al panel. principio el primero va a ser As I said before, the previous one was with startups with administrations, and the second one is about public institutions creating already channels and projects to reach out to digital providers, sometimes with open innovation and sometimes with other ways of doing, such as innovative open purchasing. So we have Flavio Caifa, President of the National Research and Innovation Agency of Uruguay.
To my right, hello Flavio. Felipe Massami, Director of Operations, IDEA Gov, State of Sao Paulo. And then lastly, as moderator, Gustavo Crespi, Senior Competitiveness Specialist at the IDB. Gustavo, let's check the sound first. Hello. Excellent. So, well, the floor is yours, the panel is yours. You have 40 minutes, and I am very sorry if I see that you're talking too long, I'll have to interrupt you. Well, thank you. Good morning from Lima. I am Senior Competitiveness, Technology and Innovation Specialist at the IDB, and we were mainly with public policies, fostering entrepreneurship and innovation. So some opening remarks. Well, why do we need this innovation in public policies? Innovation is the biggest source for productivity growth. And productivity translates into higher wages, social benefits, but also in sustainability and reduction in greenhouse emissions. So some Latin American countries, sometimes with the support of our bank, started working on different instruments such as soft credits. But all these interventions are anchored in a linear and closed innovation models. So there's a basic research, then you move on to applied research, then development, and then research, and then innovation. This didn't work because the world is transitioning to a different model. It's a more open and more collaborative model due to two main factors. One, technology change, and then the complexity of this technology change. So these policies were decided very often to overcome the usual shortcomings in linear markets. So we need to rethink new policies for this new model, which is network-based, collaborative, and open. So the decision from any economic agent, be it a company, a ministry, a city, any government body, well, it shouldn't be done in a closed way, but rather in an open and collaborative way. But this depends on how bad the coordination is between the supply and demand of knowledge. And this leads to information asymmetries. For example, a developer has a solution, but they don't know what the problem is. And then there is a misalignment of incentives. The one with the problem has to solve their own problem, and the other way around. This happens very often when collaboration is done between scientists and the productive world. Scientists and government officials, where the solution comes after the paper is published, and there can be no paper if there is no solution. So, we've worked with many incubators in Latin America, and we're still surprised at the lack of importance attached to incubation processes. To teach startups how to start out. It seems like a taboo. It's not part of the portfolio of the agenda of services. If, for example, you go to the US
and look at the incubation platforms developed in San Antonio, Texas. The Defense Ministry with public procurement, you will see the first action taught to a new company when they want to train is how to deal with the public sector. But that is out of the question in Latin America, and that's a huge problem. And then we have the problem of aversion to risk. There's a problem in a technical area, for example, we're talking about parks, water, security. But if you're buying a solution, you're part of different units. So very often, the procurer who's buying has no incentives to buy. By talking to some of our procurers, we can find the answer. They say, look, I was buy the same, even though what I'm buying is worse than what I could develop. For a simple reason, if I buy it and it works, then my candidate to minister becomes candidate to president, and that's the way it goes. So there's a high degree of aversion to risk. And there's also a problem when it comes to demand and capability, and whether these problems can be solved with innovation or with regulatory changes. Sometimes the organization, the city, the mayor office end up buying the same again and again, and they end up buying obsolete products. So, why is it important to build bridges between the innovating ecosystem and the public sector? The public sector is an important component in real demand. We are talking about $1.7 trillion in public procurement. We are talking about 15% of any average economy. 15% of the demand is there. And then also regarding incubation platforms, well, they tend to ignore these 15%. And from the innovation policy perspective, this 15% represents a great deal more. And this goes beyond any innovation support program that we can envisage in the region. So public procurement for innovation are important and have an important impact. Let's move on to specifics. Let's say we're trying to sell something to the government, something that doesn't exist and that might exist, something that is possible. But if we think it's possible, we can define the concept of public procurement of innovation, which is a process that resolves the mismatching of the private supply of solutions and the public need of solutions. So any intervention that we like to implement to facilitate this building of bridges between entrepreneurs and public service, be it at the city level or at national level, requires to work simultaneously on 4 directions. First, create framework conditions for public procurement and a friendly framework for the public sector to buy innovation. By friendly, we mean allowing that in public tenders there are functional specifications, promote interaction between supply and demand through market consultations.
And this is something concerning for the public sector sometimes. If there is no interaction between supply and demand, it's very difficult to create innovation. And then, how do we assign intellectual property? Which are the mechanisms that we're going to use? But this friendly framework might be a pre-requirement, but not just the only one, especially in some countries showing progress in when there are innovation-friendly frameworks, but there is no purchase from the public sector. So first, this is all about creating capabilities in the public sector. The framework can be there, but if no one has used it, there are no terms of references, contract models, design thinking. Well, this doesn't help. We need to ask ourselves, we have a problem, what's the solution? Do we need to buy it, or does it already exist? In order to find a solution that exists, there are prospective technologies that are not used often. So you tend to buy innovation that is not real innovation because the solution exists. So generating capacity in the public sector is important to have frameworks that are more user-friendly for the business, but we need capacities in the public sector. But once capacities are there, we need to generate spaces to experiment solutions, having mechanisms so that the public sector can communicate to the private sector the demand, and to do this quickly, because if we are dealing with innovation, we need to take into account that you normally need to think that there's a 1 to 2 year development period, so you can't not have a demand for tomorrow. This is something that you need to do when you want to carry something out in 1 or 2 years' time. So we need to have mechanisms for interaction between supply and demand, and pre-commercial procurement too. This is important to also try out prototypes in near real-world condition. And then, even if you have a regulation framework, you need incentives, or else this will not happen. And you can that can be incentives as developed countries decide that of everything that is purchased by the public sector to be innovative, 1 to 3% in many cases. They also have guarantees to decrease risk, and also to put in place incentives so that the innovation is not seen as a threat. So this was my brief introduction, maybe not that brief, giving you 3 examples of things that you can do to lay bridges between supply and demand. One is to work towards the development of reference partners and calls based on functional specifications. And I would like to clarify that one thing is to purchase a product, and purchasing a function is different. When you purchase a product, it's where you normally describe the product you want to buy. And you can only buy products that implement functions that provide a solution to a problem. Oftentimes, purchases are bought again. You buy the same thing again and again and again, so there's no innovation. And sometimes it's not easy to describe the product you want when the product does not exist. So it's important to you need to specify functions. You have a problem, and you have a neighborhood, and close by there's a road, and that gives way to noise pollution. Product procurement would be to buy, to build a wall, this or that thick,
That is not innovation. Innovation is when you say, okay, I want to decrease the noise in the neighborhood by, say, 30%, and for the market to tell me what the best way to achieve that solution is, which could be changing the road design, having specialized lanes, and you don't even have to build a wall. So this is what you need if you want to build the bridges between the public industry, the public sector, and innovation. In Sweden, they've said that 4% of all public procurement has to be function purchases, not product purchases. A second example would be experimentation spaces. There's a program that was started in '82 in the States, a small business innovation research that seeks to increase the participation of SMEs in the purchase of an innovative solution by the federal government. And since '82, some 112,000 contracts have been signed and $27 billion have been invested. So federal agencies that have budgets of at least 100 million need to allocate at least 3% to hire innovative solutions developed by startups and SMBs. Of course, you have the Department of Agriculture, NICE, NOAA, the Department of Education, NASA, the EP National Foundation, and each department they decide what they need, and the contracts are signed so that the startup or an SMB can develop a solution. There's a first phase of validation. There's a $6,000 validation problem, and then 24 months the winner of the first phase worth $1 million to develop a prototype. So this is a clear space for interaction. And I always say that it's difficult to generate these interaction spaces in certain countries. That would be because many don't want to bet on things, so they can go wrong. But if you explore the landscape, the horizon of public authorities, you see that, of course, they don't want to lose money, but by design, some agencies have an ex-ante design to be prepared to fail. And I'm referring to innovation agencies. I encourage countries to do this. For cities and other public authorities work with these innovation agencies, because it is there where they can experiment, and it is there where you can build the bridge I've referred to. And I would like to end with an example of guaranteed public procurement. It's not very tech, but it's highly innovative and has to do with cities. You know, in Sweden, as in many European countries, social housing is owned by the public sector, namely municipalities, and they are rented out to people with a low income. In Sweden, they found that there was a problem because all of these towns with social housing had to, all these required equipping, and the equipment affected the cost impacted the use of electricity, and the building association and the public administration launched a call because they want to see how to bring the electricity use. So they opened a functional call, and they decided to use a cooling system
it was 40% more efficient and that had less environmental impact. And they said that they would ensure an amount, 500,000, they would finance with 500,000 to those who had the best solution. And 1 year later, the winner delivered and allowed for a reduction in over 40% in energy use. And they it had not there had no environmental impact. So all of the cooling systems were then installed, and this is an example of a guaranteed procurement, meaning there's a forward commitment procurement, which is, for example, used in vaccines these days because of COVID. This is something that should happen more. Needless to say that Sweden is a world leader in high efficiency cooling systems as a result of the project I mentioned. So, in summary, there are many examples, experiences of developed countries and also other countries that are laying bridges between the public sector and the innovation ecosystem. And laying these bridges require a regulatory framework for appropriate procurement, capacity building, establishing interaction and procurement mechanisms that are specific for the solutions that are needed. I would now like to give the floor to our two panelists. One works more locally, one works nationally. They're developing tools to lay these bridges between the public sector, which procures, which buys, and innovation. Who would like to go first? Felipe? Hello, Felipe. Hola, buenas tardes. Hi. ¿Me escuchan bien? Can you hear me? Sí, perfecto. Yes, we can hear you well. Bien. Buenas tardes. Mi nombre es So, Felipe Mariama. good Estou como afternoon. diretor de I'm inovação e Felipe governo em Hub, à frente das operações de and I am work with para IDEA. el Banco Idea Americano de Desarrollo, su Congratulations laboratorio de innovación BitLab y el Public Tech to Lab the por la organización de IDB, GovTech Venture Day. IDB Lab, Y University muchas of Public gracias por la invitación y la oportunidad de Thank you presentar for Idea Gov. having me Y and segundo, giving me the discúlpeme opportunity por mi español. to do this. Quizás Also, I would like to de prática, apologize for my Spanish. cualquier My dúvida Spanish o palabra is equivocada queda à shaky, disposição. so I might Bien, yo quero compartilhar com vosotros 4 pontos. mispronounce words or Del say PIPGov al words IDEA Gov. wrong. Que é So, a IDEA Gov? I'd like É to o discuss programa what de inovação is. governamental da IDEA Gov e caso A use governmental conectada innovation e a escalabilidade, que é reto que nós temos. This is Para something começar, that el PIPGov foi so programa de Idea governo Gov do was a estado de São government Paulo, em Brasil, project by the state of Sao Paulo in em Brazil 2015 e in 2017, com o 2015 and objetivo de identificar 2017. They soluções decided to inovadoras identify solutions desarrolladas por startups developed para by resolver startups retos da to administração solve challenges programa encountered by the pioneiro public e administration inovador as a em trabalhar a pioneering inovação innovative aberta para system os to work governos. open innovation for Pero governments. em 2019, a But in Secretaria de Desarrollo 2019, Econômico the de São Paulo hecho Economic diagnóstico para Development compreender Secretary of Sao quais eram Paulo as wanted limitações e to quais know eram as the oportunidades limitations para and novo programa de opportunities inovação for aberta em el new governo. E green alguns pontos open foram levantados innovation. pelas Certain startups points participantes, were como raised by também pelos participating servidores públicos. startups E and são esses public aqui, né? officials. A falta de The financiação em la lack fase de of prueba, funding ou in seja, the não havia testing phase recursos para was apoiar a problem, so o there were no desarrollo dessas resources to soluções. develop the development of solutions. E como vocês sabem,
para as las you nuevas know, empresas como las for new startups, la falta companies de like financiación startups, puede the ser lack mortal. of funding can be fatal. Segundo, apoyo integral Secondly, al gobierno integral en una approach, equipe dedicada para toda la support operación del and a programa, dedicated porque nos team demos cuenta que la was importancia de traer necessary. una organización That especializada que all pudo the dedicarse por steps completo en las actividades that have to operativas. be taken in a Tercero punto, project, and la then falta de thirdly, there apoyo was de a la lack alta of dirección o y support del of equipo top técnico. Hoy, management or porque depende de technical la, team. la organización, ¿sí? En muchos casos había desalineación interna entre el Sometimes there equipo was que a implementaría la misalignment solución y between las the otras team that partes de was to las implement the entidades solution públicas, como and las áreas the jurídicas y de other compras. Además, areas in the hay un último public punto, sector, que es like the posible decir que no legal había and financial en ese periodo departments. una Also, legislación there was madura para cubrir no los diferentes mature caminos regulation to que podrían seguir las propuestas de innovadoras regulate the seleccionadas different hasta la implementación. ways Un buen that ejemplo es el innovative nuevo marco proposals legal could para la take. ciencia, A good tecnología e example is the innovación en new Brasil. legal framework for Sancionada en principios de research and 2016, el science. nuevo marco legal regula las 2016, a new alianzas de legal largo framework plazo entre los regulates sectores públicos long-term y alliance privados, between dando the más public and flexibilidad a private las sectors, giving more instituciones flexibility científicas, to tecnológicas y de scientific and innovación technological y las and respectivas entidades de innovation apoyo. institutions. Y debido a estos factores, sí, así fue diseñado el Because IDEAGOV. Pero, this pero is ¿qué es how IDEAGOV? IDEAGOV came IDEAGOV es un about. hub de innovación IDEAGOV abierta del gobierno del is estado de an São Paulo que apoya open el desarrollo de research, open soluciones a los innovation desafíos de that interés público, conectando a los allows actores del to ecosistema find intercambiando conocimiento para solutions generar un impacto positivo en la sociedad. Es un to programa de tres entidades present problems gubernamentales, to la help Procuraduría society. General de São Paulo, So the Sao Secretaría de Paulo Desarrollo Econômico y Secretaría de General Gobierno. Y tem Procurement como organização Department and redutora el other Impact Hub, uma agencies organização global com o are objetivo working de resolver together problemas sociais através to desses solve programas. social problems through Para cumprir specific nossos projects and objetivos programs. como In order programa, sim, to operamos em reach três our goals as frentes a de program, ações. we La have frente three inovar, lines of onde action. We want to apoiamos o innovate, desarrollo de and we organizações para support trabalhar com entidades organizations governamentais e a to implementação de work soluções inovadoras para we resolver desafios support públicos. La innovative frente companies to work with the conectar, public onde administration. reunimos We pessoas also e organizações em bring nossos together espaços people and físicos e organizations, digitais and we de also have physical and digital intercâmbio de spaces for conhecimentos para impulsionar the a exchange of colaboração em torno de knowledge temas de interesse público. E to por fim, la frente solve de compartir, onde difundimos problems of public conhecimentos, interest. aprendizajes, And then we práticas para have estimular a inovação. Na frente de a inovar, temos clear dois vocation programas to principais. disseminate Eu quero, what we em learned. esta apresentação, So falarei in my pouquinho mais sobre presentation, I o will programa de inovação tell you a governamental, bit more sim, about que the é governmental PitGov program, 3.0. the idea Gov Em resumo, este 3.0. programa In a temos nutshell, três características únicas. three Três características unique únicas. Sim. features. El primero, nosotros First, partimos que el gobierno we es un believe motor para la generación de innovación y desarrollo económico. Partimos que el that Estado puede innovation is positive and orientar los financially sound, esfuerzos and the de la state can sociedade para direct resolver los the grandes efforts retos to solve sociales. the Segundo, big la social integración de challenges. políticas e Second, we need instrumentos to de innovación integrate a través de una única innovation puerta. policies and instruments Entendemos que podemos fazer a vida one mais fácil de las single empresas trayendo e apresentando diferentes tipos de políticas e channel, like a instrumentos de one-stop inovação. shop. So we need to Por bring fim, together the ofertamos uma different estrutura possibilities, and we de have suporte a durante todo o support structure recorrido de implementação da solução, tanto para a empresa como para os servidores públicos. Hacemos esto para bring together the esta different parts and pieces relação and the entre stakeholders las partes so that ser everybody harmoniosa e se can centre em uma associação communicate a in largo prazo. harmony Sim? and can place their Este eyes programa de on inovação long-term governamental goals. tem 5 fases, And sim? there are 5 5 etapas. E ela funciona phases. mais ou menos assim. Sim?
El programa de innovación gubernamental So debe estar guiado por objetivos que we need to reflitan have los objectives that principales estrategias reflect gubernamentales. the main Portanto, governmental strategies. en la etapa de planificación, In the planning definimos phase, we objetivos define goals, y buscamos objectives, sinergia con and el plan de find gobierno synergies y los with principales the actores government involucrados en el plan and cumplimiento the de esas main estrategias. stakeholders. Después, tenemos una etapa de Then comprensión, es there's donde definimos the los principales objetivos a insight perseguir phase where we en el define programa. the Los goals. actores buscan dolores y So demandas que tienen en común y que están we look for vinculados pain a los points and objetivos estratégicos, solutions priorizando esta that are in fase line with the los government problemas que se strategies. consideran más Prioritization relevantes happens here. para trabajar en el camino We de la innovación. decide what is more Nesta important and what etapa requires realizamos innovation. conjunto de In this phase, actividades, a number cerca of de activities 20 horas de are workshops para organized. We selecionar have los 20-hour principais retos que workshops estejam to alinhados com a identify the IDEO. main La tercera challenges. parte es la The third selección, que es una phase parte would be importante del selection, proceso which de la is innovación aberta. important En esta when fase, it los comes desafíos son to green lanzados para los innovation. empreendedores, investigadores, empresas, The idea is to bring universidades, together para que the estas puedan presentar researchers, soluciones other que members of satisfagan the las demandas de los academia, gobiernos. Y la and cuarta parte government es la etapa officials de and other desarrollo, que es stakeholders. fundamental And también para phase IDEGOV. 4 is Durante essa development. etapa, as propostas During this selecionadas phase, the realizarão selected pruebas em um proposals entorno do mundo real, run validando as tests in soluções com o apoio real de uma equipe environments, and de this is validated especialistas, de by investigadores e tanto specialists and researchers. el órgão demandante também, sim? E por fim, os And resultados apresentados, nós outros hacemos uma avaliação, results are then podemos indicar quais são os melhores modelos de implementação a cada um deles, que podem ser convênios de investigação e desenvolvimento, contratação pública, entre outros. Até o momento, lançamos 8 retos, So now we recebemos mais have de identified 200 challenges. propostas We've de received soluções 200 e atualmente proposals, temos 16 empresas which are pilotando innovative, soluções and dentro there are do 6 Hospital das companies Clínicas de São Paulo. that can deliver. To finish E gostaria de my mencionar dos retos que presentation, temos. I would like UCI conectada, como exemplo. É to grande give you desafio an para example. o We have personal a clínico huge de qualquer challenge, hospital poder ter uma visão única which e is integrada da for condição healthcare professionals to have Os hospitais the contam com um parque full tecnológico de information equipamento about variado de diferentes patients, empresas e marcas. because E o there desafio are, é we need como monitorear os to be signos able, vitais dos pacientes for de example, maneira remota, inteligente e monitor integrada. Temos preparado patients' vital com o signs in Hospital an da Clínica de São integrated Paulo, é o remote way complexo with the hospitalário mais Hospital grande São da América Paulo, Latina, which is para que the seja largest possível hospital duas center in empresas Latin America. selecionadas em programa, We've CareNet selected e 2 LifeMed, companies proíbe suas soluções de integração dessas to informações. see if Atualmente, em all of Brasil, the não existem information can soluções be como essas que integrated, implantam and we can. esse tipo de peculiaridade We don't hospitalária. Por have isso, this muitas das till now, soluções so inovadoras e many tecnológicas que innovative estamos solutions, provando technological atualmente, a solutions partir that de we're novos testing desafios e retos, estão explorando e abrindo with novos our mercados que devem ser challenges escalados e can be implementados em hospitais scaled das up and 27 unidades implemented federativas brasileiras e cidades de in todo o Brasil. Por isso, minha other invitação a conhecer towns and mais cities in Brazil. de nossos So I would desafios e encourage nossas feitas one e and all programas. to learn Fiquei à more about our disposição para projects, qualquer dúvida. programs. Então, se And eu if you have tenho pouquinho questions, de tempo para don't falarmos pouquinho mais. Muitas graças por hesitate a to oportunidade. ask. Thank you. Mute, Felipe. Uy, perdón. Perdona que no se te oye. I believe that you're muted, Gustavo. Gustavo, you're muted. Sí. Y solo comentaros, Just nos quedan 7 minutos y medio. we have 7.5 minutes. Para que por lo menos Flavio tenga un poco más de tiempo para We're comentarnos su caso. going to give Flavio maybe 1 or 2 more minutes, but Flavio, you have 9 minutes max. Okay, Flavio. Hello, thank you all. So let me cut to the chase. Gustavo
and Felipe have conveyed many of the messages I wanted to transmit. I'm the president of the National Research and Innovation Agency of Uruguay. We need to we're here to promote research, and we're also promoting entrepreneurial innovation. Very quickly, ANII has been working to promote open innovation. Historically, we had two main challenges to open innovation. One for private companies, a program developed in 2016 and developed 9 challenges. We'll see what was achieved in a moment. The innovations were required, and then a fund was created to achieve public goals, to meet public challenges. This is a true challenge, and many needs were identified, and only one solution was attained. It had to do with metropolitan transportation and make it easier to buy the travel card. A pilot project was carried out. It was tested in 2019, and it's waiting validation. So this is what we were discussing earlier about functional procurement. Sometimes you have a problem and you need companies to propose solutions, sometimes working isolated, or sometimes working with other stakeholders. COVID came about, and the main challenge that we confronted was how to support the research ecosystem so they could develop diagnosis kits and serologic diagnostic kits. These two challenges were there. Then Sorcia, Institute Pasteur, Research Center in Antigen, devoted to molecular biology, offered a solution. They were able to develop this locally. They developed this, and this is using. This has been used, although we've also bought from foreign companies, and then the ANII, the National Research and Innovation Agency of Uruguay, had to deal with other challenges because, for example, our funds were cut by 50%, and we decided that the changes were needed. So we said, how about, rather than supporting generic innovation projects, because the members said that did not lead to direct benefits, so we could maybe focus on very concrete problems. In 2020, a call was opened. This fund published a call for proposal to meet 8 challenges. Well, we have different state-owned companies, one on energy, one on transport, and we have a number of candidates, and we're seeing who to pick. And what have we learned? Lessons learned. Well, trust is necessary. These companies need to trust the public administration, or else it is important to innovate, to advance. The trust takes years to materialize, and it's also important to disseminate
the challenges that we were facing to get the better candidates. This has to do with the interaction between supply and demand, which Gustavo was mentioning. There has to be communication, and we need to make sure that there's skillful people on both sides. And another lesson learned is you can't do much without resources. And Gustavo's mentioned that we need to push for innovation agencies because their ultimate goal is to support innovation, and they take on risks and have the funds. But if you want to go to the next level, you need other solutions. And the innovation, public procurement, and functional procurement, we believe, would be that next level. And to close, in this sense, the NII and IDB Lab designed an innovation public procurement. This is year 1, and we're going to roll this out over the next 2 years. And we're seeking to work with government to identify problems, help in the call for proposals, to describe the problems, not the solutions, to describe the problems, and to identify to find the best candidates and to design the prototypes and pre-prototypes to be able to come closer to the scaling up once the prototype is there. Another thing is, in Uruguay, we have an innovation or development public procurement since 2008. These processes are long, and they fight the status quo. The status quo of everything is very slow, and in 2019, that law was updated, and our goal with IDB Lab is to have some success cases, hopefully 6 or 7, or 2 or 3 would be happy with 2 or 3, to prove that there's a road to innovation by earmarking a percentage of public procurement to innovation is a fruitful path that we want to prove this to the public and private sectors. This could be beneficial for the services in general, for society, and to protect our ecosystem. So this is in a nutshell what I wanted to say. Gustavo, I'm afraid we need to leave it there. Well, I would just like to thank Flavio and Felipe for their presentations. Their cases are very interesting. It's a tough task to really bring together all the ecosystem stakeholders for innovation to happen. Thank you. And Flavio and Felipe's contact details will be made available to you in case you would like to learn more. Thank you. Thank you, Gustavo, for leading the panel, and now we reach the end. We are about to announce the winner of this startup competition. We have one of the members of the jury, César. César will be announcing the final winner. How was the decision? Was it easy? Ha sido una discusión. Lo primero quiero decir es agradecer a todos los startups first, que se han presentado, ¿no? Yo creo que esto es una tierra de valientes, ¿no? Trabajar en GovTech es tierra de valientes. Adventurous grounds. Como decía uno de los panelistas al inicio, ¿no? As one of the panelists hay un elemento, por supuesto, de un gran mercado que decía Irene también, pero también hay un elemento súper grande de impacto social que hemos visto en los 5 startups que se han presentado, ¿no? Todo el impact impacto, element todas las as we oportunidades que hay saw de connecting all transformar los 5 ciudadanos, ¿no? startup Entonces, proposals, de nuevo, mucha emoción providing por todo lo que services vemos to de las citizens. So we are oportunidades. very Entonces, el excited in the ganador light es of all Jesús. these opportunities. Enhorabuena, Igor, But the winner is y a todo el equipo Jesus. por este Congratulations trabajo. for the huge work.
Jesuas, congratulations, Igor. Well, tell us, how do you feel? And then we have a question for you as well. Muy contento. Es siempre muy I am very happy. It's always an opportunity for us to advocate for the most vulnerable. We had a firm commitment for a fairer world. If we can identify and know each city's reality, is easier to articulate, to bring together public and private sectors to solve the problem. I feel very touched. Thank you for this opportunity. I'd like to also thank and congratulate all the other startups with us today. I know how difficult is our struggle, but I think we are united by something stronger, our wish to have an impact on society. And I think the public sector is the best way to do that. Thank you very much, Igor. We know we're not giving you €1 million, but, well, it has its value. Being the winning startup of this first GovTech venture for Latin America and the Caribbean. I hope we can celebrate more, but, well, congratulations to all your teams, or your team and all the other startups, helping us provide visibility to the huge potential here. And these are only 5 of the many startups who applied for this process, which was only open for 2 weeks. So I think the response was overwhelming. Before I conclude, I'd like to talk again to Cesar from the IDP Lab, supporting this GovTech agenda throughout during 3 months. And now I'd like to give the floor to Cesar for the last question, since we started working in a more programmed and systematic way. Which are the main achievements and which milestones we will need to reach to make sure that this ecosystem is creating innovation and, above all, solutions for the Latin American citizens? Well, the first milestone, we should stop talking about GovTech. There's nothing better than area that debate and then becomes mainstream and everything becomes GovTech. So let's stop seeing as a niche for public purchasing, and let's try and make everything GovTech. We want transparent services for the citizens, and we need to dream big. Without GovTech, the region can provide citizens with services, especially in the light of the tax situation we have and in the current situation. So my idea is to think big, but obviously we need to go one step after the other. First, identity and trust. We work with a blockchain network on developing on sovereign identity to create trust, interoperability for different standards, and we develop a standard which is essential to work on GovTech. A second element is that of trust. Digital is scalable for the good and for the bad. Also with mistrust, it can be scalable when there are privacy problems. It's easy to attack GovTech models at its weakest link. So we need to use all our shortcomings, and I wish that in the regions there would be no problems related to biases, to privacy. And we don't want a model as beautiful as Jesuas that can be misconstrued as biased towards men over women, for example. So
we need a higher trust standard for GovTech so that it can become mainstream. And the last issue, well, we don't see it as a bank, we don't see it as an IDB program. We would see this as a collective action. It's not either top-down or bottom-up. Collective action is up to policymakers, government officials, private sector, and the way to do things is through specific action. Theory is a grayscale and action is colorful. So we need to create actions and examples, as put by Fabio, to show that this is possible, and this creates more citizen-oriented solutions, and to communicate and disseminate this ad nauseam. So we need to reflect, but then we need to create action. And our commitment is to work with you all to create action from the market perspective, from the investor perspective. I wish many funds GovTech as an opportunity or not as something that scares them away. This is not just a market, it's also a real impact on the life of citizens. And this is the dream I like to put forward. I like to end up with an ambitious call to action, and also thanking Rocío, Andoya, and all the Empresa team, and also the BitLab team, Natalia, everyone working on the first step. And first steps are always important. On behalf of the whole IDB team, I'd like to thank you all, and hopefully we can meet again. Thank you very much. Thank you. Thank you, everyone. Well, I think that all together we reached our two goals: visibility and creating community. We had over 700 visits to the Spanish channel for this event. We are really happy with these numbers. Thank you very much, and we'll see you soon. Thank you. Bye.